perspective prefers to use political system in place of the state. So it does not refer to the republic or to the state as state, rather it says that it is a political system. And the most important emphasis of the liberal approach is always on consensus building rather than class relations. So we have liberal scholars like John Rawls who talk about overlapping consensus or arriving at a common ground, which John Rawls has described as modus vivendi, which basically is a consensus amongst the citizens of a republic or of a state, as per which they agree to certain terms and conditions or rules according to which the country will function. So our constitution can be described as a modus vivendi or as a sort of an overlapping consensus. So the major emphasis of the liberal approach is always on consensus building rather than class relations or class conflict. So if we see Marxist perspective, they are always concerned about class conflict, and they view the state in terms of a very materialistic outlook. From a very materialistic outlook, the Marxists view the state as nothing but class conflict. But liberals, they do not view the state as class conflict, rather they always focus on consensus building. That is why liberals have always emphasized that the state should be a night watchman state, that is a minimal state. So there should be minimum state and maximum governance. So the focus is on governance and not on the state. So the state is viewed by liberals as some sort of a necessary evil. So they do not have a very positive outlook or a very positive perspective about the state, but rather the state is there only to prevent conflict among the masses and only to build some sort of a working consensus. So that is the primary purpose of a state. On the other hand, if we talk about the other two approaches that we shall be discussing in the subsequent units, one common thing that we'll see in those approaches is that both Marxism and Gandhian idea, they both envisage a stateless society, unlike liberal approach never talks about a stateless society. They do acknowledge that yes, state is not an ideal condition. I mean, it is not the best system that we have, but it is still necessary. So that is why liberals, they describe the state as necessary evil. However, Marxian approach and Gandhian approach, they consider the state as unnecessary evil. So that is a major distinction between the liberal approach, which we shall be discussing in today's class, and the Marxist and Gandhian approach, which we shall be discussing in the subsequent classes. So liberal approach, it prefers to use the term political system, and it tries to explain how a system maintains itself by management of conflict or by reaching consensus. In fact, liberal perspective to study politics is basically a non-Marxist perspective. So it should not be confused with liberalism. Liberal perspective to Indian politics is a variant of structural functional or systemic approach. So when we use the term liberal, according to liberalism, it mainly denotes to freedom, whether it is freedom of individual, community or group. So in Article 19 of our Constitution, we have the right to freedom, right? We have the freedom to freedom of movement, the freedom of practicing whatever occupation we like, or the freedom to assemble peacefully without weapons. Then subsequently we have the freedom of religion as well, enshrined in Part 3, that is the fundamental rights of our Constitution. We have the freedom to practice, profess and preach our religion, and there shall be no tax upon us for following our religion. There shall be no religious tax. So all these things are there in our Constitution as well.
Liberalism is based on a commitment to individual freedom, tolerance, and consent. The liberalism came into existence as an outcome of protest against hierarchical and privileged authority and monarchy in England and Europe. So, if we talk about the origin of liberal ideas, we have to go back to the Renaissance period. So, before the Renaissance period, the church had absolute hegemony, and the Catholic Church, it promoted dogmatic ideas. So one such dogmatic idea was that the earth doesn't rotate around the sun, rather the sun rotates around the earth. This kind of dogmatic and unscientific ideas were forced upon the people by the Catholic Church, and those who opposed the Catholic Church, people like Galileo Galilei, they were penalized. However, once the Protestant Reformation took place under people like Martin Luther, and which was followed by the Renaissance, the European Renaissance, the modern ideas of human rights, of democracy, of liberty, of equality, of fraternity, all these ideas started emerging, and people gradually started questioning the absolute and the absolute hegemony and unquestionable authority of the Catholic Church. So that was questioned by the people during the Renaissance period, and we see that these ideas, they gradually penetrated amongst the masses. We had thinkers like Niccolo Machiavelli, who criticized the church and its hegemony and its dogmatic ideas, and who emphasized upon the state. And what kind of a state? A state that is representative of the will of the people. And then we have the Glorious Revolution in England, where people, they started demanding for political representation, and that is why we see that finally the king of England, he was forced to concede to the demands of the people, and England, it transitioned itself from an absolute monarchy to a constitutional monarchy, which it still is today. However, the real powers, they do not reside with the monarch, rather they reside with the elected parliament. So the will of the people was given primacy, was given priority than the will of the emperor or the monarch. So that was one of the biggest, if we talk about the origins of liberalism, we have to discuss the Glorious Revolution of England of 1688. And also liberalism emerged as a result of the emergence of ideas like social contract. So thinkers like Thomas Hobbes, in his book The Leviathan, or
As part of that, we were discussing the ideas of Thomas Hobbes, which are enshrined in his work, The Leviathan. So, we were discussing that a key component or a key idea behind the liberal theory of state is that of social contract. So, Thomas Hobbes said that people, in order to escape the violence of state of nature, enter into a social contract and they appoint a ruler as their head, or the Leviathan, as a sovereign, and it is the responsibility of the sovereign to protect the life, liberty and property of the their citizens, and in case the sovereign is not able to do that, then the citizens do have a right to break that social contract. And then another, so these ideas, they inspired the Glorious Revolution, as part of which England transitioned from an absolute monarchy to a constitutional monarchy, which it still is today. Then we have the ideas of John Locke, who is another very important thinker related to the liberal school of thought. So, these ideas are enshrined in his work, The Second Treatise on Government. So, John Locke, he basically said that before the emergence of the state, it is the civil society that emerged. So, before the civil society, the people were living in the state of nature, and unlike Thomas Hobbes, John Locke has a very optimistic outlook towards state of nature. He says that although state of nature was peaceful, yet people, they, in order to when they had a difference of opinion, they needed a neutral arbitrator. So so for that purpose, they created the civil society, and then the civil society created the state. The first treatise is the creation of the civil society, and the second treatise is the creation of the state. And the creation of the state is solely for the purpose of the protection of life, liberty and property, and also for the promotion of the pursuit of happiness. These are the ideas of John Locke, enshrined in the Second Treatise on Government. So, John Locke specifically mentioned that if the state is not able to protect the life, liberty and property, or to promote the pursuit of happiness of its citizens, then the citizens, they have a right to revolt against the state. So, that is why we see that John Locke's ideas, they inspired events like the American Revolution of 1789, or which started in 1776 until 1780. In 1789 it succeeded. So, the ideas of John Locke, life, liberty and pursuit of happiness, they inspired the American Revolution as well. And John Locke was opposed to such thinkers like Filmer. Filmer said that he believed in the hierarchical authority of kings, in the divine authority of kings. Thinkers like Filmer, they believed that kings, they derive their authority from divinity, from God. However, John Locke contradicted these ideas. John Locke also emphasizes on the social contract. And then we have thinkers like Jean-Jacques Rousseau, who has written specifically in his book The Social Contract. He also says that the state is basically a social contract, and it is the responsibility of the state or the sovereign to promote the general will and not the individual will or particular will. So, promotion of the general will is the duty of the state, and in case the state fails to do that, then people, they do have a right to revolt. And we see that these ideas, they inspired the French Revolution of 1789, when the masses, they attacked the Bastille prison and freed the political prisoners, thereby setting off the French Revolution, as per which the Bourbon dynasty and its absolute monarchy under King Louis XVI and Queen Marie Antoinette was overthrown, and a
French Republic came into being. So, also another important thinker related to liberalism is Montesquieu. Montesquieu talks about the separation of powers. So, when we say that liberals, they always focus on institutions. So, in institutions we have the executive, legislature and the judiciary. So, the concept of separation of powers, if we trace that, then we will arrive at Montesquieu. So, we have discussed certain core elements of the liberal theory of state. First is the state as a social contract, then the idea of representative democracy or representation, and then separation of powers. So, this was the origin of liberalism in brief, or the liberal ideas of state. Liberalism came into existence as an outcome of protest against the hierarchical and privileged authority and monarchy in England and Europe that we have just discussed, and with the emergence of liberalism also emerged the concept of the state, the Westphalian state, the concept of state sovereignty, that also emerged after the Treaty of Westphalia in 1648. So, the main purpose of this protest was to achieve liberty of the individual and to challenge the unquestionable authority of the state and the dogmatic views or the dogmatic ideas of the church. Now, the core elements of liberal approach, some of which we have already discussed. As liberal approach to Indian politics is a variant of the non-Marxist structural function or systematic approach, its core elements are borrowed from the latter. So, what are some of the core elements? Let us discuss. So, the first is institutions, political system, not the state. Until Theda Skocpol underlined the need for bringing the state back in the mid 1980s under the influence of liberal approach as a variant of structural functional approach, the liberal approach preferred to use the term political system rather than the state for the polity of a country. The system consists of certain institutions or structures such as political parties, interest groups, pressure groups, civil society organizations, non-state actors are also there. They interact with the social structures such as caste, language, religion, region, tribe, etc. While interacting with each other, they perform certain functions, or due to their interaction certain processes occur where different components of an organization conflict and cooperate and reach a consensus. Consequently, a system or institution maintains itself. Political institutions generally include political parties, pressure groups, legislature and executive. Indeed, this approach dominated the study of Indian politics for around 4 decades from the 1950 onwards. Processes. Among the processes which this approach studies are the functions which are performed by different institutions and organizations. These are conceptualized as political mobilization, interest articulation and interest aggregation. So, political mobilization, interest articulation and interest aggregation are the processes. With reference to progress of democracy, the processes are also referred to as democratization, deepening and consolidation of democracy. The liberal approach views politicization of people as democratization through electoral mobilization and political participation. By the late 1960s, the process of democratization had begun to affect the lower social orders and has been continuing since then. Consequently, India's traditional and semi-feudal society moved towards liberty and equality. So, a huge role was played by the likes of the Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, when through the first Amendment Act, the first amendment to the Constitution of India, he abolished or he inserted the Zamindari abolition laws into the 9th schedule. He inserted the 9th schedule in the Constitution, which included all the Zamindari abolition laws, and so that these laws could not be appealed to the Supreme Court, since right to property was a fundamental right back then.
So he inserted these zamindari abolition laws in the 9th schedule, so that these zamindars or these feudal lords couldn't appeal against them in the Supreme Court of India. And later on we see that in 1976, 1977, under the 44th Amendment, the right to property was removed from fundamental rights and is now a legal right. And another process that helped India's transition from a traditional semi-feudal society towards a liberal and equal society was the abolition of the Privy Purse in 1967. That also was a huge measure towards a liberal and an equal society. And our constitution also, the provisions of the constitution, especially the provisions relating to the right to equality, Article 14, equality before law and equal protection of law, prohibition of discrimination, which is Article 15, prohibition of discrimination on the basis of religion, race, place of birth or gender, Article 16, which is basically equality of opportunity in terms of employment, Article 17, abolition of untouchability, Article 18, abolition of titles. All these have played a huge role in transitioning India, transforming India from a semi-feudal society to a liberal and equal society. And also we have the directive principles of state policy, which also call for creating a welfare state, a socialistic welfare state. Furthermore, different social and political movements of the 1970s and 1980s emergence, movements like the Chipko movement in Garhwal region, the Apiko movement in Karnataka, all these movements also played a huge role in promoting liberty and equality. Also before that we had the JP movement against the emergency. We had the Sarvodaya movement in the late 1960s against which were based on a range of issues. So emergence, different social and political movements of 1970s and 80s, emergence of institutions of civil society and multiculturalism have promoted democratization of India and different institutions in India. So another huge milestone or watershed movement in the democratization of India, it occurred in 1992 with the passing of the 73rd and the 74th Amendment, as per which the Panchayati Raj institutions and the urban local bodies they were accorded constitutional status, thereby by according them constitutional status, the third tier of government, that was also constitutionally recognized, thereby taking governance to the grassroots level. So this was result of a lot of grassroots movements that these reforms took place, and governance or democratization, it reached the grassroots level to the local level, and so that has been termed as the second democratic upsurge. Values. The third core element of liberal approach includes values like liberty, human rights, equalities. It is more about individual or community rights. It is the duty of the state to provide protection to the vulnerable sections, ethnic groups, scheduled tribes and minorities. So we have Article 28. And we also have Article 29, which protects the language and script of minorities. And also, as part of the right to freedom of religion, the minorities in India, they can establish and administer educational institutions. And also we have certain provisions relating to affirmative action in our constitution. In Article 16 we have that. We have these provisions in Article 335 also, which reserves seats, and Article 332 which reserves seats in the parliament and the state legislatures for the scheduled caste and scheduled tribe communities. We have, as per Article 338, the National Commission for Scheduled Castes, which is a constitutional body. Then as per Article 338A, the National Commission for Scheduled Tribes, and we have that as per Article 338B, the National Commission for Backward Castes.
So all these are there as a part of the duty of the state to provide protection to the vulnerable sections, the ethnic minorities, the scheduled tribes and the religious minorities as well. We have the National Commission for Minorities, and so all these provisions are there in the constitution. However, liberal approach advocates individual rights and freedom, but it also advocates protection of communities, especially their language, culture and script. Democratic rights cannot be saved without safeguarding these values in a nation like India. Liberal approach to study politics. As mentioned earlier, liberal approach to study Indian politics is a variant or of systemic or structural functional approach. Thus, liberal approach when applied to study Indian politics can also be called systemic approach. System approach emerged out of a broad movement in social sciences known as behavioral movement. It was introduced by David Easton and James Coleman to study political systems in the developing countries in the mid 1950s and 1960s. This framework also came to be known as modernization or development framework. Its main purpose was to study development of modern political institutions in developing societies. The notion of development according to this perspective was different from economists' notion of development. According to the economists, development generally means growth rate or development of infrastructure. For political scientists influenced by behavioral movement, it meant development of modern political institutions. Its main focus has been to see political institutions or organizations development maintain themselves by reaching consensus within the factions of organization. In this approach, the political system comprises of political institutions, structures and processes, and these three attributes keep interacting, conflicting and adjusting with each other, balancing and counterbalancing themselves. In such a situation, the political system maintains, it does not break down. During the initial period of independence, many political scientists have followed this approach to study Indian politics. Rajni Kothari's Politics in India is one of the most important examples to study politics at India level. Rajni Kothari, he advocates that the political system is resilient and it survives, and his book that is Politics in India was mainly followed structural functional approach. Using this approach, Rajni Kothari categorized the Congress party of the 1950s and 1960s as the Congress system. So and he also says that the Congress party was like a thermostat. So a thermostat, it always maintains a homeostasis, that is a stability, a same temperature. So Rajni Kothari said that no matter what happens, the Congress party does not let that affect itself. So even if there were certain movements against the Congress party, the Congress had such an organization that it would absorb all the dissidents. So that is why the Congress of the 1950s and 60s was termed by Rajni Kothari as an umbrella party, and the political system was of the 1960s, 50s and 60s was termed by Rajni Kothari as the Congress system. And the 1950s and 1960s was called by Rajni Kothari as the era of Congress dominance. C.B. Bhamri in 1974 critiqued Rajni Kothari's approach to study Indian politics in a review of Kothari's book Politics in India. According to Bhamri, Kothari's framework prohibits raising basic questions in Indian politics such as the class character of the state, location and distribution of political power,
and the role of imperialism, British imperialism, in shaping the Indian political system. In this framework of C.B. Bhamri, economic aspects are also missing. In the framework of Rajni Kothari, economic aspects are missing, and Indian politics, according to Rajni Kothari, it has been studied without the reference of role of trade unions, big industrial houses, lobbies of the rich farmers and the landless peasants. C.B. Bhamri further adds that Kothari's model of Indian democracy is similar to that of Robert Dahl's model of polyarchy, which says that society is plural and democratic government operates like a market, and this market is subject to all sorts of pulls and pressures. C.B. Bhamri underlines that this limitation in Kothari's analysis is due to the limitation or systemic or liberal approach. This approach does not look at the class conflict as a process of social change. Rather, it focuses on how a system maintains itself or a consensus within its conflicting units. In response to Bhamri's critique, Kothari suggests that his book is not based on Marxist approach to politics or American brand of functionalist approach. He has used Indian model which is different from both Marxist and capitalist. He also emphasized that there are two styles of theoretical analysis, polar and pluralistic. Rajni Kothari has used pluralistic analysis to study state politics. During the 1970s, several individual scholars in case of studies of individual state or a group of states used the systemic framework, and they also included subsystem or state politics such as political parties, caste, religion, language, leadership, election and pressure groups. Study of the Congress party presented the most relevant example of applying liberal approach to study party as a system. Richard Sisson and Paul Brass studied Congress in Rajasthan and Uttar Pradesh respectively. However, by the end of the 1970s, transformation of the society changed the character and nature of the state. Land reforms, green revolution and welfare politics were largely responsible for such changes. So, we see that in the 1950s there were land reforms. The abolition of Zamindari Act was introduced first in Uttar Pradesh by the then Chief Minister of Uttar Pradesh, Govind Ballabh Pant, who later on went on to become the Home Minister of India. And then we see that Zamindari abolition acts were issued by many state governments, and these acts were then put in under the 9th schedule by Jawaharlal Nehru, as per which was inserted in the constitution, the 9th schedule. For the purpose of protecting these Zamindari abolition laws, and there was another debate regarding the fundamental rights, because right to property was under the fundamental rights, and whether the constitution could be amended to curtail the fundamental rights. For example, in the 1951 Shankari Prasad case or the Sajjan Singh case, and the Supreme Court, it first of all said that yes, the fundamental rights can be amended. The constitution can be amended to alter the fundamental rights in order to enforce the directive principles. However, in 1967 the Supreme Court said that no, fundamental rights cannot be amended. The constitution cannot be amended in such a way so as to alter the fundamental rights. In the Golaknath case, the Supreme Court said that in 1967. However, the Supreme Court again reversed its decision in 1973 in the landmark judgment of which was delivered on 24th of April 1973 by the Supreme Court, that is the Kesavanand Bharati versus Union of India case, and the Supreme Court explicitly said that the constitution can be amended, fundamental rights can be amended to in order to implement the directive principles, but the basic structure of the constitution, that cannot be harmed or that cannot be amended. So, this doctrine of basic structure that was propounded
by the Supreme Court on 24th of April 1973. So we see that the role of the judiciary also has been, the judiciary has also played a huge role in the transformation of the Indian society. For example, regarding the preamble also, in 1961 the judiciary said in the Berubari Union case that the preamble is not a part of the constitution. However, in the 1973 Kesavanand Bharati judgment, the Supreme Court reversed its stance, and it said that the Supreme Court is a part of the constitution and it is a guide to the heart and soul of the constitution makers. So Green Revolution also took place in the late 1960s. We were facing food shortages. We had to import wheat from USA. There were famine like situations in many states of India like Bihar. So in order to counter these challenges, HYV, high yielding variety seeds were imported from, and people like Norman Borlaug played a huge role in that, and and people like MS Swaminathan, they also played a huge role in that. So land revolutions, land reforms, Green Revolution, and welfare policies like the nationalization of banks, the abolition of privy purse, all of them, they played a huge role, and they were responsible for the transformation of the character and the nature of the Indian society. But the liberal approach was unable to reflect these changes in study of Indian politics. Iqbal Narayan applied this framework to analyze the state politics in India. The liberal approach has undergone transformation after the 1970s. It is no longer averse to using the concept of the state instead of the political system. Following the return of the state in the 1980s, as Zoya Hassan observed, that a section of literature focused on the study of the state. In this literature, unlike the classical Marxian perspective, which views the state as an agent of the propertied bourgeois class or an executive committee of the bourgeois, that is how the Marxists described the state in 1848, 1852. Karl Marx wrote this book, that is the 18th Brumaire of Louis Napoleon. In that book, he said that the state is an executive committee of the bourgeois class. That is what Karl Marx said. So that is how they view the state, as an unnecessary evil. And Marxists, they said that when the dictatorship of the proletariat will be established, and when after that, when class conflicts will cease to exist, then the state will wither away. That is the ultimate aim of a Marxism, that is the abolition of the state and the abolition of class conflict and of class itself. So the state has been viewed by liberals as an autonomous institution, contrary to Marxists. The state was not an agent of classes or groups, according to liberals. Rather, it functions independently and independently of and in the interest of all the groups and classes. This approach is called a statist approach. But there are limitations of statist approach, because it gives insufficient importance to the role of diverse groups in Indian society. Since the 1950s, the liberal approach has changed in the following ways. There has been a convergence between its elements of the 1950s, 1960s, and some elements of Marxian approach. It is no longer averse to using the concept of state, and it studies the activities which aim to achieve social change or are concerned with basic democratic values. People's mobilization through civil society organizations, multiculturalism, social capital, or in electoral politics. Civil society. The core element of the liberal approach is individual freedom.
But when we talk about a nation or state, it also includes community, ethnic group, marginalized section, protection of their rights. In a democratic country like India, we have the fundamental rights which are enshrined in the part 3 of the constitution, that safeguard the basic rights and provide protection to the citizen and community. However, there are many cases where states have failed to provide or protect their citizens or institutions. The liberal approach views the role of civil society organizations in relation to democratic rights of individuals. Civil society organizations are different from civil society. As Neera Chandhok explains, civil society is a space that exists between the family and the state. In this space, civil society organizations, they basically operate. They also play the role of interest articulation and interest aggregation as well as political mobilization. The liberal approach can help to explain the role of these organizations in democratization of the society or protection of the rights of individuals and groups in the society. Rights of free expression, freedom to form associations, freedom to dissent, freedom to generate and disseminate public opinion. It helps us to explain the relationship between state and society. Multiculturalism. Liberal approach recognizes the rights of not only individuals but also groups. In a diverse society, recognition of rights of diverse groups, right to representation and distributive justice is indicative of multiculturalism. As Bhikhu Parekh explains, no multicultural society can or should ignore the demands of diversity. Multiculturalism goes beyond the abstracted liberal individualism and assumes that human beings are culturally embedded, and multicultural theorists like Will Kimlicka and Bhikhu Parekh, they demand group differentiated rights. They say that different groups, they should have different kinds of rights which are suited to their culture, and also they demand for rights for the minorities as well. It means that they grow up and live within a culturally structured world. So human beings are embedded, they are not abstract individuals. That is what multiculturalists say, quite similar to that of what the communitarians like Michael Sandel, Alasdair MacIntyre and Michael Walzer, they say. So multiculturalists organize their lives and social relations in terms of a culturally derived system of meaning and significance. These cultural communities, they generally demand various kinds of rights to maintain their collective identity. So the concept of Asian values, that also is relevant here, which was propounded by the likes of Lee Kuan Yew and Mahathir bin Mohamad in the late 90s with the rise of the Asian tigers, that is the Southeast Asian nations like Singapore, Indonesia, Malaysia. Such rights are called group or collective or communal rights. Mahajan states that multiculturalism is concerned with the issue of equality. It is concerned with the question if different communities are living peacefully together as equals in the public arena. She states that multiculturalism is different from pluralism or diversity. While pluralism or diversity denotes just coexistence of different groups in the society, but not whether they related to democratic pursuits or not. Multiculturalism is necessarily associated with democracy. It either guarantees or attempts to provide cultural rights of religions and linguistic minority communities in preserving their culture, language and script and other rights. Social capital. Since the 1990s, the concept of social capital has been used to explain the nature of relations among communities. It is indicative of the existence of civil society and democracy. The concept of social capital is taken from the Tocquevillian notion of associations, and Italian political scientist Robert Putnam used this in his book Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. So
Tocqueville, in his work Democracy in America, has talked about social capital and has warned against majoritarianism as well. Social capital denotes existence of networking among people in a group or community who share common values and trust each other. The rise of new social movements, civil societies, and realization of the importance of study, substantive democracy has added to the significance to this perspective. Ashutosh Varshney's book Ethnic Conflict and Civic Life, Hindus and Muslims in India, in the study of ethnic riots in 6 cities of India, has been influenced by Tocquevillian tradition. Convergence of approaches. Study of politics in India in post-independent India has been historically studied by two opposite approaches, non-Marxist and Marxist. We have read above about the features of the liberal approach, and in the next unit we will read about the Marxist approach. So, these two approaches have traditionally been exclusive to each other. However, both these frameworks are not as rigid since the 1980s as they were earlier. There is convergence between them in terms they use, such as state, political system or state interchangeably, and address similar kind of issues. Since 1980s, there has been a convergence of liberal and Marxist approach. Such convergence is visible in the writings of scholars such as Francis Frankl, Lloyd Rudolph and Susan Rudolph, and Pranab Bardhan. Francis Frankl looks at the historical contradictions between the transformative goals of development planning and the conservative forces of institutional democratic politics. Francis Frankl makes a distinction between political and social issues. Pranab Bardhan, a neo-Marxist scholar, contends that in India, state is an autonomous actor which plays an important role in shaping and molding power relation among classes. According to Lloyd and Susan Rudolph, Indian state is a centrist state and Indian politics is devoid of class politics. It functions as a third actor between capital and labor. The Indian state functions between demand polity and command polity. In the demand politics, the state has to deal with the pressures of various demand groups such as students and farmers. Politics in India, or the state politics in India, has been broadly studied in two frameworks, Marxist and non-Marxist, mainly liberal institutional. The liberal approach which we have read in this unit, it was dominant approach to study Indian politics between 1950s and 1960s. Its focus was to study how institutions maintained themselves by maintaining consensus among their constituent units. It had preferred to use political system rather than the state to designate a polity. In the post-colonial period, it was the product of behavioral movement in social sciences. It was also known as systemic modernization or developmental framework. It ran as an alternative to the Marxist approach. From the 1980s onwards, the liberal approach had undergone certain changes. The liberal approach has become flexible in using certain concepts such as state or political economy. The scope of the liberal approach has expanded to include study of civil society, social capital and multiculturalism. The broad concern of liberal approach has been to address issues concerning democracy. Liberal approach basically focuses on the individual's democratic rights and political institutions and democratic processes. It was influenced by the behavioral movement in the 1950s and 1960s during the post-colonial period in most parts of the world. Behavioral movement in social sciences, especially in political science, underlined the need to study political system or structural functional approach. Liberal approach actually is a variant of system, structural, functional or development approach to study politics. Since 1980s, the scope of liberal approach has widened. Unlike 1950s and 1960s, now liberal approach is not averse to using the concept of state or political autonomy or political economy in place of political system. It also includes the study of social change, not only consensus within an institution. Liberal approach's expanded scope includes study of civil society movements and community relations.
The dilution of rigidity to use concepts and priority of analysis in both approaches, the liberal and Marxist, has resulted in convergence between them. Both use concepts of state, political economy, institutions, political processes and change interchangeably. So, we have finished the first unit, that was relating to the liberal approach. We have discussed how liberal approach places a lot of consensus on a lot of emphasis on consensus building, and how it does not use the term state, rather it uses the term political system, and how in India different liberal scholars have viewed the state. We have discussed in today's class the origin of the liberal state, how the ideas of liberalism they emerged, the ideas of separation of power or social contract they emerged, and we have seen how liberal tradition of viewing the state in India has evolved from the 1950s till now. In the 7 decades, how the liberal ideas have evolved. So, in the next class we will be discussing about the Marxist approach to study the Indian state, and how, as I have discussed a little bit also today, that how the Marxists they view India from the lens of class conflict, contrary to the liberals. So, the liberals they have an institutionalist outlook, contrary to the Marxist who have an outlook of class conflict. So, that we shall be discussing in the next class, and afterwards we shall be discussing the third and the final unit of this block, that is pertaining to the Gandhian approach. That also we will be discussing after we discuss the Marxist approach. So, in today's class we have discussed the basic tenets of liberalism and how those basic ideas of liberalism emerged, and how those ideas are enshrined in the Constitution of India, and how they have shaped the Indian polity as well, and what are the views and opinions of the different liberal scholars like Francis Frankel, Lloyd and Suzanne Rudolph, of scholars like Ashutosh Varshney, of scholars like Paul Brass, that we have discussed, of scholars we have discussed their opinion in today's class, and how they have viewed the state, of scholars like Rajni Kothari, who has described the state as the Congress system 1950s and 1960s, during which he wrote his book Politics in India, and described the Indian state as a Congress system, the Indian party system as a Congress system. Then we also talked about the second democratic upsurge, which took place in 1992 with the passage of the 73rd and 74th amendment, which accorded constitutional status to the urban local bodies and the Panchayati Raj institutions. So, and how that changed the liberal definition of state. And also another important event that took place was the emergence of neoliberalism, or the neoliberal idea of state post 1991, when India adopted the liberalization, privatization and globalization policies, LPG policies, and how the emergence of a neoliberal state it took place, and how the welfare state it took a back seat. All these form a very important part of the liberal theory of state. So, I thank you all for joining today's class, and in the next class we will continue with the Marxist approach. Namaste.
SOE 141 అర్బన్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 10 స్లమ్ అంటే తెలుగులో మురికివాడల అని చెప్పుకుంటాం. ఆ లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. మానవులు తమ జీవావరణ శాస్త్రంలో సమూలమైన పరివర్తనకు గురవుతూ ఉంటారు, నిరంతరము గురవుతూ ఉంటారు. గత 2 శతాబ్దాలలో నగరాలు మరియు పట్టణాలలో నివసిస్తున్న ప్రపంచ జనాభా నిష్పత్తి దాదాపుగా 5% నుంచి 50% ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉన్నది. అది ప్రకృతి సహజమైన పద్ధతి. 18వ శతాబ్దం చివరిలో పారిశ్రామిక విప్లవము తర్వాత యూరప్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో ప్రారంభమైన ఈ వేగవంతమైన పట్టణీకరణ ప్రక్రియ ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్లో, స్కాట్లాండ్లోని గోర్బల్స్ వంటి ప్రసిద్ధ ఉదాహరణలతో సహా పెద్ద మురికివాడల అభివృద్ధి హాలుగా జరుగుతూ ఉన్నది, అంటే పెరిగిపోతూ ఉన్నది అనమాట అన్ని దేశాలలో కూడా. మరియు మాస్కోలో, బ్రిటిష్ రష్యా ఇటీవల దశాబ్దాలలో తక్కువ ఆదాయము మరియు మధ్య ఆదాయ దేశాలలో భారీ పట్టణ అభివృద్ధి చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రస్తుతము ముంబై వంటి నగరాల్లో జనాభా సగానికి పైగా ఉన్న విశాలమైన మురికివాడల లక్షణము కలిగి ఉన్నది. ముంబైలో భారతదేశము నైరోబియా, కెన్యా మరియు మెక్సికో సిటీ, మెక్సికో మురికివాడలలో ఈ భారీ పెరుగుదల అనేది అంతర్జాతీయ ఆసక్తిని పెంచింది. ఎందుకు ఈ విధంగా పెరిగిపోతుంది అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలలో ఆసక్తిని కలుగజేసిందని చెప్పుకోవాలన్నమాట. మరియు ఐక్యరాజ్య సమితి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మురికివాడల దుస్థితి పరిష్కరించడానికి లక్ష్యాన్ని కూడా నిర్దేశించుకుంటూ వచ్చాయన్నమాట. 1950 నాటికి ప్రపంచంలో పట్టణ జనాభాలలో 72% ఈ యొక్క జనాభా మురికివాడల్లో పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయబడింది. 2011లో 3.6 బిలియన్ల నుంచి 2050 నాటికి 6.3 బిలియన్లకు చేరుతుందని స్పష్టంగా కనుగొనబడింది అనమాట. పట్టణ జనాభాలో 32% భారతదేశంలో మరియు మిలియన్ల సంఖ్య ప్లస్ నగరాలు 1951లో 5 నగరాల నుంచి 1911 సంవత్సరంలో 3 నగరాలకు పెరిగాయనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఈ పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ ధోరణి ప్రస్తుత సెంచరీకి అంత పెద్ద సవాలుగా మారింది అనేది తెలుసుకుంటున్నాము. అలానే స్వాతంత్రానంతరము మొదటిసారి పట్టణ జనాభాలో సంపూర్ణ పెరుగుదల గ్రామీణ జనాభాలో కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందని అనేక పరిశోధన ఫలితాలలో మనకి తెలియవస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో వేగవంతమైన పట్టణీకరణ మరియు మానవ జనాభా పెరుగుదల కీలకమైన సమస్యలుగా మనం చెప్పుకోవాలి. భారతదేశంలో చాలా పట్టణ కేంద్రాలు ముఖ్యంగా జనాభా పరంగా అపారమైన వృద్ధి సాధిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అనేక తక్కువ ఆదాయము మరియు మధ్య ఆదాయ దేశాలలో భారీ మురికివాడలు నగరాల ప్రధాన లక్షణాలుగా మారుతూ ఉన్నాయి. మురికివాడలు అనారోగ్యకరమైన ప్రదేశాలు మరియు ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్ మరియు గాయం యొక్క అధిక ప్రమాదాలు పిల్లలకు ముఖ్యంగా హాని కలిగించే విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మరియు పోషకాహార లోపము మరియు పునరావృత విరేచనాల కలయిక ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది నిరంతరంగా. ఈ యొక్క అభిజ్ఞ అభివృద్ధిపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలకి ఇది మురికివాడలు దారితీస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ పట్టణ వాతావరణము గతము కంటే చాలా క్లిష్టంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా మురికివాడల ఉనికి తప్పుగా నిర్వహించబడిన పట్టణ ప్రణాళిక యొక్క అభివ్యక్తి మాత్రమే కాదు,
మురికివాడలు సమకాలీన పట్టణీకరణలో కీలకమైన అంశమని, అది ఒక సూచన అని కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ విధమైన పట్టణంలో మురికివాడల పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే మురికివాడలను గుర్తించటము, వర్గీకరించటము ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. భారత జనాభా గణన 2011 కోసము మురికివాడలు వర్గీకరించబడుతూ వచ్చాయి. మరియు అనేక నిర్వచనాలు కూడా ప్రముఖ పరిశోధకులు ఇస్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ దీంట్లో నోటిఫైడ్ మురికివాడలు, గుర్తింపు పొందిన మురికివాడలు మరియు గుర్తించబడిన మురికివాడలు అని 3 రకాలుగా ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మొదటిగా నోటిఫైడ్ స్లమ్, రాష్ట్రము యూటీ అడ్మినిస్ట్రేషను లేదా లోకల్ గవర్నమెంటు, హౌసింగు మరియు స్లమ్ బోర్డులు మొదలైన వాటి ద్వారా స్లమ్ చట్టముతో సహా ఏదైనా శాసనము కింద స్లమ్గా నోటిఫై చేయబడిన పట్టణము లేదా నగరములోని అన్ని నోటిఫైడ్ ప్రాంతాలు పరిగణించబడతాయి. దీన్ని మనం నోటిఫైడ్ స్లమ్గా పేర్కొంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే గుర్తించబడిన స్లమ్, స్థానిక ప్రభుత్వము, యూటీ అడ్మినిస్ట్రేషను, హౌసింగ్ మరియు స్లమ్ బోర్డులు మొదలైన వాటిచే స్లమ్గా గుర్తించబడిన అన్ని ప్రాంతాలు ఏ శాసనం ప్రకారము మురికివాడలుగా అధికారంగా తెలియచేయబడవు. గుర్తింపు పొందిన మురికివాడలుగా మనము దాన్ని పరిగణిస్తూ ఉండాలనేది ఇక్కడ అభిప్రాయం. మూడోది వర్గీకరించబడిన మురికివాడలు. గుర్తించబడిన మురికివాడలు కనీసము 300 జనాభా లేదా 60-70 గృహాలు, పేలవంగా నిర్మించబడిన రద్దీ ప్రదేశాలతో రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాధారణముగా సరిపోని సదుపాయాలు మరియు సరైన లేకపోవడంతో అపరిశుభ్ర వాతావరణంతో పారిశుధ్యము మరియు మద్యపానము ఇక్కడ నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ మొదటిలో 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారము 4041 చట్టబద్ధమైన పట్టణాల్లో మురికివాడలు 2543 నుంచి నిషేధించబడ్డాయి. అంటే 63% వరకు నిషేధించబడ్డాయి. రెండోది 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారము దేశంలో మొత్తము స్లమ్ ఎన్యూమరేషన్ బ్లాకులు దాదాపు 1,08,000 వరకు ఉన్నాయనేది నోటిఫై చేయబడింది. మూడోది మహారాష్ట్ర నుంచి అత్యధిక సంఖ్యలో స్లమ్ ఈబీలు నివేదించబడ్డాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క మురికివాడలను గుర్తించటము, వర్గీకరించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నాయనేది గ్రహించవలసిన విషయం. మనము ఆ తర్వాత స్లమ్ అని అర్థం చేసుకోవటం ఎలా, ఇది ఒక మురికివాడ స్లమ్ ఏరియా అని మనం ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే దానికి ఒక ప్రాతినిధ్య పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట. భూ యజమాని కాకుండా వేరే వ్యక్తి భూ యజమాని సమ్మతితో లేదా లేకుండా ఇళ్ళు నిర్మించుకున్నారనే కోణంలో ఇక్కడ ఈ చాలా కాలం ఉనికిలో ఉంటూ ఉంటాయి ఈ మురికివాడలు సహజంగా. కానీ అవి ఆక్రమ స్లమ్ సెటిల్మెంట్లు కావు. ఎందుకంటే మనము ఈరోజు వాటిని నిర్వచించి వర్గీకరించామన్నమాట. అందుకని స్లమ్ అనే పదము ఇటీవల పాశ్చాత్య ప్రారంభించిన అభివృద్ధి మురికివాడల వంటి అనధికారిక లేదా ఆకస్మిక స్థావరాల యొక్క ఈ వివరణ పూర్తిగా శత్రుత్వం నుంచి మద్దతు మరియు రక్షణ యొక్క వైఖరిలో పెరుగుతున్న మార్పును మనకి నిరంతరము సూచిస్తూ ఉంటుంది. పట్టణీకరణ నగరాలకు అనేక సామాజిక, ఆర్థిక మరియు పర్యావరణ సమస్యలను కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మరియు వాటిలో ఒకటి మురికివాడల పెరుగుదల అని మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. గోస్వామి
అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మరియు మున్నా అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త. ఇది రద్దీగా ఉండే జనాభా, పేలవనంగా నిర్మించబడిన రద్దీ నివాస పరిస్థితులు, సాధారణంగా సరిపోని మౌలిక సదుపాయాలు, అపరిశుభ్ర వాతావరణము, మరియు సరైన పారిశుధ్యము మరియు తాగునీటి సౌకర్యాలు లేని కాంపాక్ట్ ప్రాంతముగా వీళ్ళిద్దరూ గోస్వామి అండ్ మున్నా అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మురికివాడల్ని నిర్వచించారన్నమాట. మురికివాడల్లోని జీవన పరిస్థితులు ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావము చూపుతూ ఉంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అర్బన్ ప్లానర్లు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సవాళ్లలో ఒకటి పట్టణ ప్రాంతంలో మురికివాడల విస్తరణ మరియు వారిని మేల్కొల్పటంతో పాటు వారు తీసుకువచ్చే ఆరోగ్య ప్రమాదాలు, హోస్ట్ అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. అయినప్పటికీ మురికివాడల విస్తారమైన వ్యాప్తి ప్రపంచవ్యాప్తముగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రబలమైన సమస్యగా ఏర్పడుతూ ఉన్నది. అన్ని దేశాలలో, అన్ని పట్టణాలలో మురికివాడల్లో జీవన పరిస్థితులు సాధారణంగా అపరిశుభ్రంగా ఉంటూ ఉంటాయి మరియు ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణ వృద్ధికి సంబంధించిన అన్ని నిబంధనలకి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా విరుద్ధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే అది ఒక పద్ధతి. ఈ పరిస్థితుల్ని మనం పరిగణనలోకి తీసుకొని ఇది ఒక స్లమ్ ఏరియా అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాం, దాన్ని మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. స్లమ్ కార్యాలయాలు ఎలా నిర్వచించాలంటే స్లమ్ యొక్క నిర్వచనము సంక్లిష్ట స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా భిన్నంగా కూడా ఉంటుంది. ప్రాంతీయ స్థాయికి ప్రపంచ సాధారణముగా మురికివాడ అనేది ఒక రకమైన పెద్ద ప్రదేశం. పేద ప్రజలు ఏకాగ్రత, దుర్భరమైన జీవనోపాధి మరియు సరిపోని ప్రాథమిక సేవలు, నీరు, పారిశుధ్యము, డ్రైనేజీ, శక్తి, రవాణా మరియు ఇతరాల వంటి కొన్ని సంస్థలు తమ అవసరాలకి అనుగుణంగా మురికివాడల నిర్వచనాన్ని సవరించాయి కూడా. పదవీ కాలము, మన్నకైన గృహాలు, తగినంత నివాస స్థలము, మెరుగైన నీటిని ప్రాప్యత మరియు పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు వీటికి మనము తప్పనిసరిగా కల్పించాలి. లేకపోతే ఇంకా మురికివాడలు అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలని, యొక్క సామాజిక సమస్యల్ని మనకు తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాయి. జనాభా లెక్కల కోసము మురికివాడలు నివాస ప్రాంతాలుగా నిర్వచించబడ్డాయి. శిథిలావస్థ, రద్దీ, లోపభూయిష్ట ఏర్పాట్లు మరియు అటువంటి ఈ యొక్క భవనాల రూపకల్పన, ఇరుకైన లేదా వీరి యొక్క లోపభూయిష్ట అమరికలు, వెంటిలేషన్, వెలుతురు లేదా పారిశుధ్యం లేకపోవటము, సౌకర్యాలు లేదా భద్రత మరియు ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ఈ కారకాల కలయికగా మనం స్లమ్ ఏరియాని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నిర్వచించాలన్నమాట. అయినప్పటికీ మురికివాడలు తరచుగా నగరంలో అంతర్భాగంగా లేదా సమానమైన భాగంగా ప్రభుత్వ అధికారులచే గుర్తించబడదు మరియు పరిష్కరించబడదు. అందుకే మురికివాడలపై డేటా అందుబాటులో ఉంది మనకి. ఎవరు సంపాదించింది? ఈ యొక్క లాల్టే అనే పరిశోధన శాస్త్రవేత్త మురికివాడలపై అనేక రకాల డేటాలని సేకరించారు. అందువల్ల మురికివాడలు, నగరాలు నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ గృహాలు మరియు జీవన పరిస్థితులు భయంకరంగా ఉంటూ ఉంటాయి, మనము ఊహించినటువంటిగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. మురికివాడలు అధికార సాంద్రత, దుర్భరమైన సిటీ నివాసాల నుంచి చట్టపరమైన గుర్తింపు లేక హక్కులు లేకుండా స్పాంటేనియస్ వరకు ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. నగరాలు అంచున
విస్తరించి ఉంటాయి. ఎక్కువగా ఈ మురికివాడలన్నీ కూడా నగరాలను కానుకొని, నగరాల మధ్యలో, నగరాల చివర్లో అనేక రూపాలలో ఈ మురికివాడలు మనకి గోచరిస్తూ ఉంటాయి. మరియు భారతదేశము కానీ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఫిలిప్పైన్స్ మరియు వియత్నాంలో కూడా ఈ మురికివాడలు అనేక పట్టణాలలో, నగరాలలో మనము చూస్తూ ఉంటాం. 10 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన 23 నగరాల్లో 9 ఆసియాలో ఉన్నాయి ఎక్కువ ఈ మురికివాడలు. అదే విధంగా ఆసియాలో అనేక నగరాలు ఒక్కొక్కటి మిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది ఈ మురికివాడల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారనేది ఒక ప్రాథమిక రిపోర్ట్తో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచంలోని అనేక నగరాలు ఆర్థిక అభివృద్ధితో నడిచే పట్టణ ప్రాంతంలో జనాభా పెరుగుదలని మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కరువు మరియు తక్కువ వ్యవసాయ వలసదారులకు నగరాలకు నడిపిస్తున్న ప్రధాన కారణంగా వేగంగా పట్టణీకరణను మనము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. కొన్ని నగరాల్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి కేంద్రీకృతమైన మరియు ముఖ్యంగా అతి పెద్దది చాలా తక్కువ వ్యవధిలో జనాభాని వృద్ధిని మనకు సూచిస్తున్నది. ఎందుకంటే అక్కడ పారిశ్రామికీకరణ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో ఆ నగరం ఉన్నట్లయితే అక్కడ పనిచేసి ఆర్థిక అభివృద్ధి, ఆర్థిక లాభాన్ని పొందాలని ఈ గ్రామ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ మంది పట్టణ ప్రాంతానికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ అది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి నగరంలో. తద్వారా నగర ప్రభుత్వాలు కోపింగ్ సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వేగవంతమైన పట్టణీకరణ యొక్క అత్యంత కనిపించే ఫలితాలలో ఒకటి మురికివాడల నిలకడ మరియు నిర్మాణం. ఇది పేద గృహాలు, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, మద్దతు మరియు సామాజిక మరియు పునరుత్పత్తి ఆరోగ్య సేవలలో ఇది మనకి నిరంతరము ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. అంటే చూస్తూ ఉంటాం నిరంతరం నగరాలలో మురికివాడలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి, వాడి జీవన పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం నిత్యము పరిశీలనలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత మురికివాడల జనాభా. ఇక్కడ మురికివాడల జనాభాకు సంబంధించి హబిటాట్ అంచనాల ప్రకారము 2014లో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో 881 మిలియన్ల మంది ప్రజలు మురికివాడల్లో నివసించారని మనకి ఆ యొక్క రిపోర్ట్ మనకు సూచిస్తూ ఉన్నది. 1990లో 689 మిలియన్ల నుంచి పెరుగుదల ఇది ఉప సహారా ఆఫ్రికాలో ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఉన్నదనేది కూడా మనము గమనించవచ్చు అన్నమాట. పట్టణ జనాభాలో 56% మంది ప్రజలు మురికివాడల్లో నివసిస్తున్నారని ఈ రిపోర్ట్ మనకి తెల్లం చేస్తూ ఉంటుంది. మరియు దక్షిణ మరియు ఆగ్నేషియాలో 2030 నాటికి ప్రపంచంలోని 1 బిలియన్ జనాభాలలో సుమారుగా 5 బిలియన్లు పట్టణ ప్రాంతాలలో నివసిస్తారని అంచనా వేశారన్నమాట. వీరిలో దాదాపు 2 బిలియన్లు మురికివాడల్లో నివసిస్తూ ఉంటారు. ప్రధానంగా ఆఫ్రికా మరియు ఆసియాలలో పట్టణ జనాభాలోని తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు సరసమైన గృహాలు ప్లాన్ చేయటంలో మరియు అందించటంలో నగర ప్రభుత్వాలు అసమర్థత కారణంగా స్క్వాటర్ మరియు మురికివాడల నివాసాలు మరియు పర్యావరణ మరియు ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను అందించటంలో నగర అధికారుల సామర్థ్యము వేగంగా పట్టణ జనాభా పెరుగుదలను ఇది అధిగమించిందని చెప్పుకోవాలి. ఈ అధికారులు అంటే పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ జరుగుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా మురికివాడలు పెరుగుతాయి అనేది అధికారులు అంచనా వేసినప్పటికీ
వారు అంచనా కన్నా కూడా ఎక్కువ జనాభా ఈ మురికివాడల్లో నివసిస్తూ ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అందువల్ల ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆదాయి ఫలితముగా ఆసియా నగరాలలో అంటువ్యాధుల నుంచి అత్యధిక మరణాలు మరియు అంటువ్యాధి వంటి పర్యావరణ విస్తరణ విపత్తులు మరియు హాని కలిగిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. అందువలన ఎందుకంటే వాటిని బలహీనమైన సామాజిక అవస్థాపన అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ మురికివాడల వల్ల అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. మురికివాడల్లోని ప్రజలను లెక్కించటము, మురికివాడల జనాభా గణనలలో సాంకేతిక సమస్యలు అనేక విధాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. వారు గుంపుగా చేరుకోవటము కష్టము. ఎందుకంటే గృహస్థులు తరచూ హాజరు కారు. ప్రజలు రాత్రిపూట గదులను అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. అక్రమ స్కామర్లు సర్వేలను నివారించవచ్చు. ఈ జనాభా లెక్కల సిబ్బంది మురికివాడల్లోకి ప్రవేశించడానికి అనేక విధాల అనేక కారణాల వల్ల భయపడవచ్చు. ఇక్కడ మరియు కొన్ని దేశాలలో జనాభా గణన మురికివాడల్లో ఎంతమంది ఉన్నారనేది కూడా చూడటం లేదన్నమాట. అనేక స్లమ్ కమ్యూనిటీలు అధికారికంగా నివాస ప్రాంతాలుగా ప్రకటించబడలేదు. అది కూడా ఒక పాయింట్గా చెప్పుకోవాలి. మరియు అందువల్ల జనాభా గణన మరియు జాతీయ నమూనా ఫ్రేములలో తక్కువ ప్రాతినిధ్యము ఈ మురికివాడలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ప్రాంతాలలో సర్వే చేయకపోవటం వల్ల, జనాభా లెక్కలు సేకరించడం వల్ల అసలు ఇన్ని మురికివాడలు ఉన్నాయా, ఇంతమంది జనాభా ఉన్నారనేది మనకి ఖచ్చితత్వము ఇక్కడ మనకు తెలియదు అనేది చెప్పుకుంటాము. మురికివాడల యొక్క యుఎన్ నిర్వచనము కోసము డేటా ఒక ప్రదేశంలో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అవి ప్రతి కొన్ని సంవత్సరాలకు మాత్రమే మనము సేకరిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. కాబట్టి మురికివాడల జనాభా యొక్క వార్షిక నివేదిక అంచనాలు మరియు అంచనాలపై మనము ఆధారపడుతూ ఉండాలనేది ఇక్కడ గుర్తించాలి. మురికివాడల భవిష్యత్తు పరిమాణాన్ని అంచనా అనేది తక్కువ ఆదాయము మరియు మధ్య ఆదాయ దేశాలలో మురికివాడలు నాన్ స్లమ్గా అప్గ్రేడ్ చేయబడిన వివిధ రేట్ల ద్వారా మరింత క్లిష్టంగా ఉంటుందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత పట్టణీకరణ మరియు స్లమ్ నిర్మాణం ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో పట్టణీకరణ స్వభావము మరియు స్వభావాన్ని మార్చటంలో పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామీణ వలసదారులు పట్టణ ప్రాంతం వెళ్ళటము చాలా సామాజిక ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళటం వల్ల అనేక సామాజిక ప్రభావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వలసదారులు నగరంలోని భౌతికంగా మాత్రమే కాకుండా వారి యొక్క సంస్కృతి, జీవన శైలి, విలువలు మొదలైన వాటిని కూడా తీసుకువెళుతూ ఉంటారు. వీటితో పాటు కొత్త సమూహాలు పోటీలో వారి స్వంత సంఘాల ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా తరచుగా నగరం యొక్క సామాజిక ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ప్రవేశాన్ని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. మరింత విద్యావంతులైన, నైపుణ్యం కలిగిన మరియు సంపన్న పట్టణ వాసులు పాత సమూహాలతో విభేదాలు మరియు ఉద్రిక్తతలు సృష్టించబడుతూ ఉంటాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణీకరణ సమాజము జీవన విధానము మరియు భౌతిక రూపము రెండింటిలోనూ గ్రామీణ పట్టణ వాతావరణముగా మారుతూ ఉంటుంది. వేగముగా విస్తరిస్తున్న పట్టణ వాతావరణము గతంలోని ఆర్థిక మరియు సామాజిక నిర్మాణం యొక్క ఒక సాధారణ అంచనాగా రూపొందించుకోవటం లేదని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. పట్టణీకరణ అనేది అభివృద్ధికి చిహ్నంగా
మరియు వనరులపై భారంగా గుర్తించబడింది. పట్టణీకరణ ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరుగుతున్నందున అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో తరువాతి పరిణామము చాలా ఎక్కువగా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాము. వేగవంతమైన పట్టణీకరణకు ప్రధాన కారణము సహజ పెరుగుదల. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు మరియు చిన్న నగరాలకు, పెద్ద నగరాలకు వలసలు వెళ్ళటం నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అస్థిరమైన పట్టణ వృద్ధి, రద్దీ, అవసరమైన సేవల కొరత, అనారోగ్యము, నిరుద్యోగము వంటి అనేక సమస్యలకు ఈ విధమైన వలసలు దారితీస్తూ ఉంటాయి. సరిపోని గృహ సౌకర్యాలు మరియు ఇతరుల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో, ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో ఇటువంటి సమస్యలు దాని ప్రస్తుత దీర్ఘకాలిక స్థితి నుంచి తీవ్రంగా మారవచ్చు అనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ పట్టణీకరణ స్థాయి లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో దాని స్థాయిని అర్థం చేసుకోవడంలో పట్టణ నిర్వచనంలో తేడాలు మరియు విశ్వసనీయత, డేటా లేకపోవటం ద్వారా సవాలు చేయబడుతూ ఉన్నది. ఇంకా ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాజకీయ నిర్మాణాల పరంగా పూర్తిగా భిన్నమైన ప్రాంతాలు మరియు భూభాగాల మధ్య పట్టణీకరణ ప్రక్రియ సజాతీయంగా ఉండదు. అనేక పేద దేశాలలో కొన్ని నగరాలు జనాభా పరిణామాలు మరియు ప్రాదేశిక విస్తరీకరణ పరంగా పట్టణ లేదా మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి. స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎక్కడో అమలులో ఉంటూ ఉంటాయి. పట్టణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, అవసరమైన పనిని నిర్వహించడానికి వారికి ఆర్థిక మరియు నిపుణుల సామర్థ్యము నిరంతరము అందుబాటులో ఉండదన్నమాట. ఈ నిపుణుల సామర్థ్యము అందుబాటులో లేకపోవటం వలన పర్యవసానముగా ముఖ్య పేద పట్టణము పరిసరాల్లో స్థానిక అవసరాలకు ప్రాతినిధ్యము వహించటంలో సమస్య ఉంటుంది. మరియు స్కాటర్ మరియు మురికివాడల వంటి ప్రాంతాలు తరచుగా నగరము లేదా జాతీయ ప్రభుత్వాలపై చట్టపరమైన క్లెయిములను కలిగి ఉండవచ్చని మనం భావించాలి. ఇది తప్పనిసరి పరిస్థితి. చాలా మంది ప్రజల జీవితంలోని ప్రాథమిక అంశాలు కోసము పోటీ పడే కేంద్రాలుగా నగరాలు నిరంతరము మారుతూ ఉంటాయి. సరసమైన అద్దెతో ఉపాధికి అందుబాటులో ఉండే గది లేదా ఖాళీ స్థలము, బహిష్కరణకు భయపడకుండా పాఠశాలల్లో స్థలాల కోసము, ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా గాయాలు లేదా ఆసుపత్రుల్లో మంచం కోసము, వైద్య చికిత్స కోసము, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, బస్సు లేదా రైలులో చోటు కోసము, మరియు పేవ్మెంట్ లేదా చతురస్రాకారములో ఒక మూలలో కొన్ని వస్తువులను విక్రయించడానికి ఉద్యోగాల కోసము, అసాపారమైన పోటీ కాకుండా ఆసియాలోని చాలా ప్రాంతాలలో పట్టణ వృద్ధి రేటు ప్రపంచము కంటే వేగంగా ఉన్నాయనేది అనేక సర్వే రిపోర్ట్స్లో మనము చూస్తూ ఉంటాం. వచ్చే 3 దశాబ్దాలలో ప్రపంచ పట్టణ జనాభాలలో 60% కంటే ఎక్కువ పెరుగుదల ఆసియాలో, ఎక్కువ చైనాలో ఉంటుందనేది ఈ యొక్క పరిశోధకులు అంచనా కూడా వేశారనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదు. ఆ తర్వాత మురికివాడల్లో జీవన మరియు పని పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా పని అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలకు దగ్గరగా మురికివాడలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. జనాభా ఒత్తిళ్లు మురికివాడను పైకి నెట్టడానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి. అంటే నివాసాలకు అంతస్తులు జోడించబడుతూ ఉంటాయి మరియు
బయటికి ప్రదేశాలకు దగ్గరగా ఉన్న సైట్ల కోసము పోటీ, అద్దెలు మరియు భూమి ధరల్లో ద్రవ్యోల్బణానికి కారణమవుతూ ఉంటాయన్నమాట. తద్వారా కేంద్ర స్థానాలలోని భూస్వాములు చాలా ధనవంతులుగా మారుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ ల్యాండ్స్ని కమర్షియల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దానివల్ల విపరీతమైన ధనవంతులుగా మారుతూ ఉంటారు. అయితే అందుకు ఉన్నవారు క్రమముగా నష్టపోతూ ఉంటారు. అందువలన ఈ ధనవంతుల యొక్క గృహాల సమీపాల్లో ఉన్నవారు అనేక రకాల ఆర్థికమైన నష్టాలకి గురవుతూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. మురికివాడల కుటుంబాలకు పదవీ భద్రత కీలకమైన సమస్యగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మురికివాడలు తరచూ క్లెయిమ్ చేయని లేదా మున్సిపల్ భూమిలో ఏర్పాటు చేయబడుతూ ఉంటాయి. అధికారులు మురికివాడలకు గుర్తించాలా వద్దా అనేది నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు అధికారులు. మరియు పౌరులకు అంటే నివాస హక్కులను అందించాలా వద్దా అని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి నోటిఫైడ్ స్థానాల మొత్తము మురికివాడలో సగం పైగా ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకని ఇప్పుడు చూడండి, మన రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు అనేది ప్రవేశపెట్టారు. నగరాలలో 50 గజాలు 60 గజాల లోపు ఉన్న స్థలాలలో వీళ్ళకి ఇళ్ళు కట్టుకోవటానికి గవర్నమెంట్ 5 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం చేయటం వల్ల ఈ మురికివాడల్లో గృహ సమస్య కొంతవరకు తీరవచ్చు అనేది గవర్నమెంట్ అభిప్రాయం. ఈ మురికివాడల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది మన తెలంగాణ ఏరియాలో. ఎటువంటి హక్కులు లేని వ్యక్తులు ఆరోగ్యకరమైన గృహాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి తక్కువ ప్రోత్సాహాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. మరియు పరిసరము లేకుండా తొలగించబడవచ్చు. ఈ ఇళ్ళు మనము ఆ గవర్నమెంట్ స్థలాల్లో కనుక మురికివాడల్లో మనము గృహాలు ఏర్పరచుకుంటే మనకి ఎటువంటి పరిహారం ఇవ్వకుండా కూడా ఈ గృహాలన్నీ తొలగించవచ్చు. ఇప్పుడు హైడ్రా ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ తొలగింపు యొక్క అన్యాయము మరియు అమానీయత స్థానభ్రంశము చెందిన స్థిర నివాసాలు దుస్థితిలో కూడా కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. అనేక రకాల దుస్థితులు కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. వారు తమ అసలు మురికివాడలు ఆవాసాల కంటే లేబర్ మార్కెట్ మరియు పర్యావరణ భద్రతకు ప్రాప్యత పరంగా మరింత ప్రతికూలమైన కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళవలసి వస్తూ ఉంటుంది. అసమానతలను మళ్ళీ విస్తరిస్తూ ఉంటాయి. ఒక మురికివాడ నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి మురికివాడల వాళ్ళు వలస వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ మళ్ళీ అనేక రకాలైన అసమానతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. మురికివాడల్లో ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలు నివసించే దుస్థితి ఈ విధంగా నిరంతరము ప్రజలకి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ నివసించే ప్రజలకు అని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత భారతదేశంలో పట్టణీకరణ మరియు మురికివాడల పెరుగుదల ఎలా ఉందో మనము శాస్త్రీయ రిపోర్ట్ మనము పరిశీలిద్దాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో మురికివాడల ఉనికి పట్టణీకరణ మరియు దాని పర్యవసానముగా ప్రణాళిక లేని పట్టణ అభివృద్ధి యొక్క అభివ్యక్తి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశంలోని చాలా పట్టణ కేంద్రాలు ముఖ్యంగా జనాభా పరంగా అపారమైన వృద్ధిని సాధిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పట్టణీకరణ 27.8% నుంచి 2011లో 31.1% పెరిగిందనేది కూడా ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. భారతదేశము వంటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసము చాలా నగరాలు పట్టణ జనాభాలో స్థిరమైన పెరుగుదలకు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది నగరవాసుల భవిష్యత్తు సంక్షేమము, పట్టణవాసుల మెరుగైన జీవన పరిస్థితులు మరియు ఆరోగ్య అవకాశాలను అందించడంపై
ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉన్నాయి. దయానీయమైన మరియు అపరిశుభ్రమైన వాతావరణము ఈ యొక్క పట్టణ ప్రాంతంలో మురికివాడలు కలిగి ఉన్నాయి అనేది మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ తర్వాత భారతదేశంలో మురికివాడల పరిస్థితి మనము కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. మురికివాడలు ప్రభుత్వ భూమిలో చట్ట విరుద్ధమైన పట్టణ నివాసాలు మరియు సాధారణముగా కొంతకాలం పాటు పెరుగుతూ మరియు నగరాన్ని అన్ని వైపుల నుంచి చుట్టుముడుతూ ఉంటాయన్నమాట ఈ మురికివాడలు. మురికివాడలు మెట్రోలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కానీ భారతదేశంలోని ఇతర నగరాలు మరియు పట్టణ ప్రాంతాలలో కూడా నెమ్మదిగా ఈ మురికివాడలు వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. భారతదేశంలోని ఉత్తమ ప్రణాళిక నగరాల్లో ఒకటి దేశంలోని వాయువ్య దిశలో ఉన్న చండీగఢ్. ఇది దాని అంచున ఉన్న మురికివాడలతో కూడా బాధపడుతూ ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. మురికివాడల్లో నివసించే పరిస్థితులు ఉపమానములు నీరు, విద్యుత్తు, పారిశుద్ధ్యము వంటి పౌర సౌకర్యాలు తక్కువ లేదా అందుబాటులో ఉండవు అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మురికివాడల్లో నివసించే వారిలో తమ ఇల్లు మరియు కొద్దిపాటి వస్తువులను కోల్పోతామనే భయంతో నిరంతరము ఒక మానసిక పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉంటారు. మరియు వాళ్ళు చాలాసార్లు విసిరివేయబడుతూ ఉంటారు. పౌర అధికారుల ద్వారా బయటపడింది ఇది, అనేక సర్వే రిపోర్ట్స్ వల్ల బయటపడింది. మురికివాడలు వివిధ రకాల సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను పెంచుతూ ఉంటారు అక్కడ సభ్యులు నిరంతరము. పర్యావరణ సమస్యలను కూడా సృష్టిస్తూ ఉంటాయి ఇవి. మరియు చాలా తరచుగా నేరస్తుల యొక్క స్వర్గధామాలుగా మురికివాడలు నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటాయి. నేరస్తులందరూ కూడా ఈ మురికివాడల్లో ప్రధాన క్షేత్రంగా నివసిస్తూ ఉంటారు. భారతదేశం వంటి దేశాలలో అధిక జనాభా పెరుగుదల ప్రధాన అవరోధంగా ఉన్నదనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కొన్ని రోజుల్లో పట్టణ స్థావరాలను సమీపంలో మురికివాడలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇది గ్రామీణ పేదరికం యొక్క దుర్మార్గపు వృత్తముగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ నగరాల్లో వలసలకు దారితీస్తూ ఉంటుంది. గౌరవనీయమైన పూర్తి సమయము ఉపాధి అందుబాటులో లేకపోవటము, అందువల్ల పేదరికము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ వలసదారులు తమకు తామే మరియు తరువాత క్రింద వాటిలో చాలా మంది తాత్కాలిక ఆశ్రమము మరియు ఖాళీగా ఉన్న బహిరంగ స్థలాన్ని ఉపయోగించుకోవటం దాకా ఈ ప్రజలకి ఇది మురికివాడగా చేసుకోవటానికి ఒక క్షేత్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. గుడిసెలు నిర్మించి స్థిరపడినందున ఇది పేదరికాన్ని మరింత ఎక్కువగా పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశంలో చాలా మెట్రోలు మరియు ఇతర పారిశ్రామిక మరియు ఆలస్యంగా సాధారణ సేవా పట్టణాలు మరియు నగరాలు నగరము చుట్టూ లేదా ఏదైనా ఇతర ప్రదేశంలో మురికివాడలు కలిగి ఉన్నాయనేది అనేక పరిశోధనల్లో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత పట్టణ జనాభాలో శాతంగా మురికివాడల జనాభా, ఇది ఒక డాటా రిపోర్ట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 2001లో 42.6 మిలియన్ల జనాభా మురికివాడల్లో నివసిస్తున్నారు అనేది జనాభా లెక్కల ప్రకారం అంచనా వేశారు. ఇది దేశంలోని మొత్తం పట్టణ జనాభాలో 17% ఉన్నదనేది తెలుస్తున్నది. పట్టణ జనాభాలలో మహారాష్ట్రలో అత్యధిక మురికివాడల జనాభా 28% ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25% వరకు ఉన్నారు మరియు హర్యానాలో 23%, జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, చండీగఢ్లో 13 రాష్ట్రాలు
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, పాండిచ్చేరి మరియు అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవుల్లో పట్టణ జనాభాలో 10.20% మంది ఈ మురికివాడల్లో నివసిస్తున్నారని ఈ డేటా ప్రకారం మనకి తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. పట్టణ ప్రాంతంలో కేరళలో అత్యల్ప శాతము మురికివాడల జనాభా 0.8% ఉండగా, గోవాలో 2.2% మరియు అస్సాంలో 2.4% కూడా తక్కువ శాతం మురికివాడల జనాభాలను కలిగి ఉన్నదనేది ఈ రిపోర్ట్లో మనకు తెలుస్తున్నది. చండీగఢ్ వంటి ప్రణాళికాబద్ధమైన నగరము 13.2% మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న జనాభాలో అధిక నిష్పత్తి కలిగి ఉన్నది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే బీహార్, జార్ఖండ్ మరియు యూపీ నుంచి పట్టణ అనధికారిక రంగంలో ఉపాధిని వెతుక్కుంటూ పెద్ద సంఖ్యలో వలసలు జరుగుతున్నాయనేది ఈ యొక్క రిపోర్ట్ వల్ల మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత మురికివాడల పెరుగుదలకు డైనమిక్స్ మరియు అంతర్లీన కారణాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో పట్టణీకరణ ప్రక్రియ యొక్క ఉత్పత్తి మురికివాడల రూపాన్ని మనము చూడవచ్చు. గోస్వామి సామాజిక శాస్త్రవేత్త అనేక పరిస్థితుల్లో ప్రజల రాకపోకలను నియంత్రించడం ద్వారా పట్టణీకరణను నిరోధించవచ్చని చెప్పారు ఈయన. ఉదాహరణకు పాస్ చట్టాలు అని పిలువబడే దేశాలు వలస దేశాలలో అంతర్గత వలసలను పరిమితం చేస్తూ ఉంటాయనేది కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే చైనా ప్రభుత్వము సామాజిక విప్లవము సమయంలో గ్రామీణ మరియు నగరాల మధ్య ప్రవాహాన్ని తిప్పికొట్టడం ద్వారా మరింత ముందుకు సాగిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. 1888లో బ్రెజిల్లో బానిసత్వము రద్దు చేసిన తర్వాత ఆంక్షల తొలగింపు సాధారణంగా జరిగినట్లుగా వేగముగా పట్టణ వలసలను అనుసరిస్తూ ఉన్నది అనేది కూడా ఈ యొక్క ప్రణాళిక పద్ధతిలో మనము గ్రహించగలగాలి. ఒక జనాభా స్వేచ్ఛగా తరలించబడిన తర్వాత వారు అనేక కారకాలపై ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటారు సహజంగా, లేదా నిర్బంధించబడుతూ ఉంటారు. మురికివాడల జనాభా పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల అనేది గ్రామీణ మరియు ఇతర నగర ప్రాంగణాల నుంచి ప్రజల ప్రవాహము రివర్స్ దిశల్లో ప్రవహించటము, నగర జిల్లాలు మరియు పరిధేయ భూభాగాలు మురికివాడలుగా మార్చటము మరియు జననాల సమతుల్యంపై ఒత్తిడి ఒక డైనమిక్ ప్రక్రియగా మరియు మురికివాడల్లోనే మరణాలు సహజ ప్రక్రియలుగా మనము ఈ పద్ధతుల్లో గుర్తించగలుగుతున్నాం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ 1,000,000+ నగరాలు గ్రేటర్ ముంబై, కోల్కతా, ఢిల్లీ మరియు చెన్నై అనే 4 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కలిపి దేశంలో మొత్తము మురికివాడల జనాభాలో 25% మరియు మిలియన్లకు పైగా నగరాల్లోని మొత్తము మురికివాడల జనాభాలో 60% మిలియన్+ నగరాల మురికివాడల జనాభాగా మనము ఈ యొక్క డాటా ప్రకారము మనము తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క నగరాల్లో మురికివాడల జనాభా సెన్సస్ 201 మనం చూసినట్లయితే ఏ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది మురికివాడల్లో నివసిస్తున్నారు అనేది మనకి స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ పరిశీలించినట్లయితే విద్యార్థులు వారికి అవగాహన ఏర్పడుతూ ఉన్నది. తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మిజోరాం, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ, డామన్ మరియు డమ్ము మరియు లక్షద్వీప్లు తమ నగరాలు, పట్టణాల్లో మురికివాడల జనాభా మనకి ఈ యొక్క డాటాలో వాళ్ళు చెప్పలేదు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ ప్రదేశాల్లో అనేది. 2001లో
లక్షద్వీప్లో మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న 27 నగరాల్లో 17.7 మిలియన్లు మురికివాడల్లో ఉన్నారనేది ఈ జనాభా లెక్కల ప్రకారము నమోదైందిగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత భారతదేశంలోని మిలియన్ ప్లస్ నగరాలలో మురికివాడల జనాభా ఎంత ఉన్నారనేది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారము దేశంలోని పట్టణ జనాభాలో 50% మంది 1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన 27 నగరాల్లో ఉన్నారు అనేది మనకు తెలిసింది. ఈ నగరాల్లో దాదాపు 17.7 మిలియన్ల మంది మురికివాడల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు. ఇది దేశంలోని మొత్తము మురికివాడల జనాభాలో 41.6%గా ఉంది. సంపూర్ణ సంఖ్యగా గ్రేటర్ ముంబైలో అత్యధిక మురికివాడ జనాభా దాదాపు 6.5 మిలియన్లకు ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ, కల్కటాలో ఈ యొక్క జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నారనేది కూడా మన జనాభా లెక్కల ప్రకారము తెలుసుకోగలిగాము. ఈ నగరాల్లో మురికివాడల జనాభా పరిణామం వలస స్థాయిని సూచిక గ్రేటర్ ముంబాయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యొక్క జనాభాలో 54.1% మంది మురికివాడల్లో నివసిస్తున్నారు అనేది ఈ జనాభా లెక్కల ప్రకారము మనకు తెలిసింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చాలా సందర్భాలలో ఈ ఫలితముగా ఒక వ్యక్తి లేదా కుటుంబ నిర్మాణము అనేది ఒక స్థలములో చట్టవిరుద్ధంగా లేదా అనధికారిక ఒప్పందం ద్వారా ఆక్రమించబడిన ఆచార ఆధార ప్రయోజనాలకు అనుసంధానించకుండా చాలా మురికివాడల గృహాలకు పైపు నీరు లేదా మరుగుదొడ్లు లేవు. ఇక్కడ ఫిట్ మరుగుదొడ్లు పర్యావరణ కలుషితము చేస్తూ ఉంటాయి మరియు నీటి సరఫరా బహుళ పాయింట్ల వద్ద కలుషితమయ్యే అవకాశం కూడా ఈ మురికివాడల వల్ల ఉంది. గృహాల రద్దీగా ఉంటాయి మరియు తక్కువ గోప్యత కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. పరిమితి ప్రదేశాలలో మన ఇంధనాలతో వంట చేయటము మరియు వేడి చేయటం వంటి హానికరమైన ఈ యొక్క పొగలు మరియు రేణువుల పదార్థాలతో గాలి కూడా నిరంతరము కలుషితమవుతూ ఉంటుంది. వీధులు మరియు దాడులు డ్రైనేజీ లేకుండా చదును చేయబడి ఉంటూ ఉంటాయి మరియు వర్షము పడినప్పుడు బురద మరియు నిలిచిపోయిన కొల్లగా కూడా ఈ మురికివాడలు మారుతూ ఉంటాయి. చెత్త భారీగా దుర్గంధపూరితముగా కుప్పల కుప్పలుగా మనం మురికివాడల్లో చూస్తూ ఉంటాం. తరచూ విసర్జనను కలిగి ఉంటుంది. పిల్లలు సురక్షితంగా ఆడుకోవటము లేదా పెద్దలు విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి తక్కువ ఖాళీ స్థలము మనకి అక్కడ మురికివాడల్లో దొరుకుతుంది. ఎందుకు? అందరూ కూడా గృహాలకు వినియోగించుకుంటూ ఉంటారు ఈ యొక్క ఖాళీ ప్రదేశాన్ని. అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి పార్కులు కానీ పిల్లలు ఆడుకోవటానికి ఆట స్థలాలు కానీ ఉండవు అనేది ఇక్కడ ప్రధాన సమస్య. ఆ తర్వాత ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు పిల్లల మరణాలు ఈ యొక్క మురికివాడల్లో ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం పరిశీలించినట్లయితే మురికివాడల ఆరోగ్య నిర్లక్ష్యము చేయబడిన విషయము మనకి అన్నీ తెలిసిన విషయమే. ప్రభుత్వము అనేక చర్యలు ఇక్కడ తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే అధికారులు లేకపోవటము, నిపుణుల కొరత, ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. గ్రామీణ ఆరోగ్యము, పట్టణ ఆరోగ్యము మరియు పేదరికము మరియు ఆరోగ్యంతో పోలిస్తే మురికివాడల ఆరోగ్యము చాలా అది తక్కువ శ్రద్ధను పొందుతూ ఉంటుంది. మురికివాడల ఆరోగ్యంపై అధ్యయనాలు తక్కువ మరియు మధ్య ఆదాయ దేశాలు అధ్యయనంలో కొన్నిటిని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఈ అధ్యయనాలలో మనము కొత్త వ్యాక్సిన్ ప్రభావాలు అధ్యయనం చేయడానికి మురికివాడలు సౌకర్యవంతమైన నమూనాగా ఎంచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ పరిశోధనలో మురికివాడల్లో ఆరోగ్యాన్ని పరిగణించటము లేదా దాన్ని ఎలా మెరుగుపరచాలనే దానికంటే అదనంగా ప్రభావవంతమైన
గ్లోబల్ బర్డెన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ నివేదికలో మురికివాడల ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయించేదిగా గుర్తించబడలేదు. ఇక్కడ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనేది దీని యొక్క అర్థం. మురికివాడల ఆరోగ్యము మరియు పిల్లల మరణాలు. మురికివాడల్లో నివసించే ఆయురాధ్యము అంటే ఆయుష్ కొంత కొలవటము చాలా కష్టముగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు క్రమము తప్పకుండా కదులుతూ ఉంటారు మరియు చనిపోవటానికి గ్రామీణ ప్రాంతాలకి తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. అయినప్పటికీ పిల్లల మరణాలను నిర్ధారించటము చాలా సులభంగా ఉంటుంది. పిల్లలు గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి మురికివాడలకు వెళ్ళినప్పుడు వారు వచ్చిన వెంటనే వారు చాలా హాని కలిగి ఉంటారు. బహుశా వారి కొత్త పరిసరాల్లో జీవులకు తక్కువ వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఉన్నందువల్ల కెన్యా, ఈ యొక్క బ్రెజిల్, హైతీ, ఫిలిపైన్స్ మురికివాడల్లో అధిక శిశు మరణాలు మరియు నవజాత శిశు మరణాలు ఎక్కువగా జరిగాయనేది రిపోర్ట్స్లో నివేదించబడ్డాయి. అయితే ముఖ్యంగా అధిక మలేరియా ఎక్స్పోజర్లు ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాలు అధిక ఎత్తులో ఉన్న శ్యామల కంటే పిల్లల మరణాల రేటు ఎక్కువగా ఇక్కడ కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటు వ్యాధులు ఇవి కూడా ఒక బలమైన కారణంగా చెప్పుకోవాలి. అయిన రద్దీగా ఉండే సంవాతావరణంలో ఇటువంటి సౌకర్యాలు అనుచితమైనవి. సబ్ సహారా ఆఫ్రికాలోని పట్టణ జనాభాలో కేవలం 40% మాత్రమే పారిశుద్ధ్యము మెరుగుపరిచారు. అయితే 33% మంది తమ ఇళ్లలో పైప్ లైన్ ద్వారా నీటిని 2015లో కలిగి ఉన్నారు. అప్పుడు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ప్రత్యేకముగా మురికివాడల్లో మరింత పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటూ ఉంటుంది. మురికివాడల్లో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల 5 సంవత్సరముల కంటే తక్కువ వయసు పిల్లల యొక్క మరణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించగలగాలి. పోషకాహార లోపము ఇక్కడ ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ భారతదేశంలో 77% మరియు ఇథియోపియాలో 74% గృహాలు ప్రత్యేకంగా మురికివాడల్లో ఆహార భద్రతపై ఇటీవల సర్వేలు మనకి ప్రచురించాయన్నమాట. పట్టణ నివాసాలలో పోలిస్తే మురికివాడల్లో నివసించే ప్రజలలో పోషకాహార లోపం ఉన్నాయనేది అనేక రిపోర్ట్స్ మనకు నివేదించబడ్డాయి. పోషకాహారము కింద పిల్లలలో పునరావృత డయేరియాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది. అనేక ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క వ్యాధుల ప్రబలత ఈ పోషకాహార లోపం వల్లే జరుగుతూ ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత గాయము, ప్రమాదాలు మరియు హింస ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. మురికివాడల్లో నైరోబియాలో ఇటీవల అధ్యయనం ప్రకారము 110 గాయాలు, పెద్దవారిలో 22%, 30 సంవత్సరముల కంటే తక్కువ వయసున్న పురుషుల్లో 50% కంటే ఎక్కువ 15-19 సంవత్సరాల వయసు యువకుల్లో 69 మరణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ మనము ఈ రిపోర్ట్స్ వల్ల తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. మురికివాడల్లో పిల్లలు కాలిన గాయాలు చాలా తరచుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మురికివాడల్లో జీవన మరియు పని పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడికి దారితీస్తూ ఉంటాయి. మరియు బంగ్లాదేశ్లోని గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసే కార్మికులలో నివేదించబడిన మానసిక రుగ్మత, ఒత్తిడికి ఇవి ఎక్కువ దారితీస్తూ ఉన్నాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఇవి ఏంటంటే ఘన ఇంధనాల్లో ఇంట్లో వంట చేయటము సాధారణంగా పేద కుటుంబాలలో శ్వాసకోశ వ్యాధికి కారణము. మరియు మురికివాడల్లో అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో తాపనజనక ప్రతిస్పందనల నియంత్రణలో సంబంధము కలిగి ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్కు వీళ్ళు గురవుతూ ఉంటారనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత భారతదేశం మురికివాడలపై ఈ పబ్లిక్ పాలసీలో
పేదరిక నిర్మూలించడానికి, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి మరియు ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు భారతదేశంలోని మురికివాడలపై ఈ పబ్లిక్ పాలసీ ఎక్కువగా సర్వేస్ చేసి అనేక రకాల రుగ్మతల నుంచి వీళ్ళని తప్పించడానికి ఎంతో ప్రణాళికాబద్ధమైన పద్ధతులు ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు పట్టణ పేదలకు తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం కల్పించడము, విద్య మరియు ఆరోగ్య సేవల వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఈ యొక్క పద్ధతుల వల్ల మనకి ఈ వేగవంతమైన పట్టణీకరణ పద్ధతిలో ఈ యొక్క జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరచడానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌసింగ్ అండ్ సమ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాములు, ఆవాస్ యోజన, గృహ నిర్మాణము మరియు పట్టణ పేదరిక నిర్మూలము భారతదేశము ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో మరియు మురికివాడల నివాసుల ఆస్తి హక్కు కల్పించే లక్ష్యంలో అనేక రకాల పద్ధతులు ఈ యొక్క పేదరిక నిర్మూలన పద్ధతుల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంయుక్తంగా అనేక పద్ధతులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలు వలసలు చాలా వేగవంతంగా పెరుగుతున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు మరియు ముఖ్యంగా ఆసియా వంటి వేగముగా పట్టణీకరణ చెందుతున్న ప్రాంతాలలో పెద్ద మురికివాడల జనాభాకు సాక్ష్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక అవసరాలను తీర్చడానికి, మౌలిక సదుపాయాల కోసము విభిన్న డిమాండ్లు ఎదుర్కోలేని చర్చించి ఆధారాలను సూచిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ప్రభుత్వం నిరంతరంగా. భారత ప్రభుత్వము ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలలో అనేక లోపాలు ఉన్నప్పటికీ మరియు వాటి అమలుకి అనేక రోడ్ బ్లాకులతో ఎలా బాధపడుతుంది, మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న ప్రజల నుంచి వారి జీవన నాణ్యత మెరుగుపరచడం వల్ల కలిగే ప్రయోగాల పట్ల సున్నితత్వము లేని వ్యక్తుల నుంచి దాదాపు పనిచేయని అమలు చేసే ఏజెన్సీల నుంచి అమలులో సమస్యలు అనేకంగా తలెత్తుతూ ఉన్నాయన్నమాట. సమస్యలను అరికట్టడానికి రాజకీయ సంకల్పం లేకపోవటము సమస్యలను అనేక రెట్లు పెంచింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం యొక్క అన్ని స్థాయిలలో సుపరిపాలన చాలా అవసరము కావాలి. పట్టణాభివృద్ధికి రెగ్యులేటర్ నియమించేందుకు ఒక సంస్థాగత ఫ్రేమ్వర్క్ రూపొందించగలిగితే ఆదర్శవంతమైన పద్ధతులు మనం మురికివాడల్లో చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ పఠనంలో ఈ లెసన్లో మనము పట్టణీకరణలో ఉద్భవించిన మురికివాడల సమస్యలు మరియు సమస్యలను పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతున్నాయి మురికివాడలు, వాటికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేది చూస్తూ ఉంటాం. మురికివాడల పట్టణీకరణ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు ప్రజల వలస ద్వారా నగరాల్లో మురికివాడలు విస్తృతంగా దారి తీస్తున్నాయి అనేది మనం గ్రహించాము. ఈ గ్రహించటం వల్ల ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎటువంటి పరికల్పన పద్ధతులు చేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మురికివాడల నిర్మూలన పథకాలను అనేక రూపాలలో చేపడుతూ ఉంటుంది. నిరంతర ప్రాసెస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్స్తో వీలైనంత వరకు అన్ని మురికివాడల్లో మొదటి యొక్క శాశ్వత గృహాలు, విద్య పెంచటము, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఏర్పరచటము, స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ఏర్పరచటము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. దీనితో పాటు ఆరోగ్య పరిరక్షణ పద్ధతులు, ఇప్పుడు చూడండి మన హైదరాబాద్లో ఈ యొక్క మురికివాడల్లో ఎక్కువ కూడా ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. అంటే చిన్న చిన్న సమ్స్ ఏరియాలో ఒక పట్టణ క్లినిక్ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఆరోగ్యపరమైన సూత్రాలను గవర్నమెంట్ పాటిస్తూ ఉన్నది. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల మురికివాడల్లో ప్రభుత్వం, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేక పద్ధతులు ఏర్పాటు చేయటం వల్ల, అధికారులను నియమించడం వల్ల, నైపుణ్యాభివృద్ధి జరగటం వల్ల ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మురికివాడల్లో విద్య, ఆరోగ్యము, నీటిపారుదల సౌకర్యము, డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీలు, ఈ యొక్క శాశ్వత గృహ పరిష్కారాలు చేయటం వల్ల అనేక మార్పుల ద్వారా మురికివాడలు కొద్దిగా మెరుగుపడి ఈ యొక్క కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ అనేక చర్యల ద్వారా మురికివాడల నిర్మూలనా పథకాలు
మురికివాడల అభివృద్ధి పథకాల ద్వారా ఈ మురికివాడల నిర్మూలనలో సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రజలకి అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది అనేది మనము తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
Good afternoon, নমস্কাৰ। আজি আমি ইউনিট 12-ৰ ইউনিট 12 চেপ্টাৰ ছাবজেক্টিভ ডেভিড হিউমৰ ছাবজেক্টিভিজম এইটোৰ ছেকেণ্ড হাফখিনি কণ্টিনিউ কৰিম। তাতে BPYCৰ যিখিনি অবজেক্টিভ ইণ্টাৰাকশ্যন ডেফিনিশ্যন, তাৰপিছত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইথিকেল ছাবজেক্টিভিজম, ডেভিড হিউমৰ ইথিকেল, এইখিনি আমি আলোচনা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু ডেফিনেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু ডেভিড হিউমৰ যে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইথিকেল ছাবজেক্টিভিজম এইখিনি আমি আলোচনা কৰা নাছিলোঁ। তো চেপ্টাৰটোৰ অবজেক্টিভ কি আছিলে, মিনিং এণ্ড প্ৰিছাপজিশ্যন অফ ছাবজেক্টিভিজম, মিনিং আৰু অৰ্থ, তাৰপিছত এক্সপ্লেইন দ্য ডিফাৰেণ্ট ভাৰ্চন অফ ছাবজেক্টিভিজম এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেভিড হিউমছ ভাৰ্চন অফ ছাবজেক্টিভিজম, ডেভিড হিউমৰ ভাৰ্চন অফ ছাবজেক্টিভিজম এইখিনি আছিলে। So subjectivism is a doctrine which asserts that knowledge is merely subjective, and that there is no external or objective truth corresponding to it. It was introduction of subjectivism এনে এটা doctrine হয় যিটোৰ জৰিয়তে আমি যি মৰেল ৰিয়েলিজম এইখিনিৰ আলোচনা, তাৰপিছত নেচাৰেল মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ, তাৰপিছত নেচাৰেল মৰেল প্ৰপাৰ্টিজৰ লগত ৰিলেশ্যন এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' ইন ইথিকেল নেচাৰেলিজম, ইথিকেল সেন্টেন্সেছ এক্সপ্ৰেছ প্ৰপজিশ্যনছ which are made true আৰু objective features of the world mainly. So ethical non-naturalism claims কৰে যে moral properties and facts are not natural properties and facts. It holds actually the ethical sentences expresses proposition তাৰ যিবিলাক ethical এদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ যে sentence and propositionৰ যি ডিফাৰেঞ্চখিনি আমি যেনেকুৱা সেন্টেন্সৰ লগত প্ৰপজিশ্যনৰ অলপ বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ আছে, যেনেকুৱা সেন্টেন্স এণ্ড প্ৰপজিশ্যন এইবোৰ অলপ বেলেগ হয়। সেন্টেন্সটোৰ মিনিংটো কি হ'ল, যি অলপ সেন্টেন্সৰ জৰিয়তে আমি যেনেকুৱা যিকোনো এটা লাইন বা যিকোনো মিনিংফুল সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ, বা তাতে ছাবজেক্ট প্ৰেডিকেট যিকোনো একো এটা থাকিব পাৰে সেন্টেন্সত, either subject or predicate or both subject predicate দুটা। কিন্তু in a proposition there is some differences. Proposition mainly আমি অভিজ্ঞতাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। So proposition টো এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰাহে আহে, আৰু মেইনলি প্ৰপজিশ্যনৰ মাজত দুটামান আশ্ৰবাক্য থাকিব আৰু প্ৰিমাইজেছ, দ্যাট মিনছ দেয়াৰ উইল বি টু প্ৰিমাইজেছ, মানে দুটা আশ্ৰবাক্য থাকিব লাগিব, টু অৰ মোৰ, দুটাও থাকিব পাৰে বা দুটাৰ ওপৰতে থাকিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত এইটোৰ প্ৰেপজিশ্যনছৰ পৰা আকৌ যিকোনো এটা বেলেগ যি বুজাবৰ কাৰণে হয় এইখিনিও থাকিব লাগিব। চ' মেক্সিমাম কি হয়, ইথিকেল নেচাৰেলিজম ইজ এ ফৰ্ম অফ এ মৰেল ৰিয়েলিজম, এণ্ড এইটোৰ জৰিয়তে দেয়াৰ আৰ নেচাৰেল মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ এণ্ড ৰিলেশ্যনছ এইখিনি। তাৰপিছত তাৰ ট্ৰুথ ভেলুজ এটা আছে যিটোৰ আমি অবজেক্টিভৰ ফিচাৰ্ছ অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ডৰ জৰিয়তে অবজেক্টিভ ফিচাৰ্ছ এইটো বুজোৱা হয়। তাৰপিছত যিবোৰ ইথিকেল নেচাৰেলিজম হয় এইখিনিৰ জৰিয়তে মেক্সিমাম কি হ'ব, moral properties বা facts এইটো হয় not natural properties and facts. It holds that ethical sentences express propositions which are true apt, and their truth value is determined by the objective features of the যিকোনো objective external worldৰ লগত যি related. So আমি যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত বা ফাইনেল এটা কনক্লুশন ক'বলৈ গ'লে তাতে আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ দুটা যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইখিনি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি মোটেই ডিছকাছ কৰিব পাৰিম। চ' দেয়াৰ আৰ মেনি টাইপছ অফ sentences and propositions, যি প্ৰপজিশ্যনছৰ জৰিয়তে ইথিকেল যি নন নেচাৰেলিজম ক্লেইমছ হয় সেইটোৰ মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ বা ফেক্টছ, এইটো নট নেচাৰেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় এণ্ড ফেক্টছ হয়। চ' ইট হোল্ডছ দেট ইথিকেল সেন্টেন্সেছ এক্সপ্ৰেছ propositions which are true apt, and their truth value is determined by the objective features of the external world mainly. So subjective David Humeৰ মতে subjective idealism আছিলে যিটো ethical subjectivism mainly এইটো moral statementsৰ যিকোনো এটা সাবজেক্টৰ ওপৰতে লৈহে ডিসকাস হয়। আৰু according to subjective idealism আমি তাৰ পৰা moral statements বিলাক factual statementsত চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিবিলাকৰ ষ্টেটমেণ্টছত মেক্সিমাম কি হ'ব, এবাউট দ্য এটিটিউড অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড কনভেনশ্যনছ অফ এ কালচাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি। চ' এইটো ইউনিটত কভাৰ কৰিছে কমপ্লিট ইথিকেল ছাবজেক্টিভিজমৰ ওপৰতে, মেইনলি কমপ্লিট 12 চেপ্টাৰটো।
যি ইথিকেল অনলি হিউমৰ যিটো মত আছিলে এইটোৰ ওপৰত because there are so many philosophers and philosophers সকলে কি কৰে বেলেগ বেলেগ জৰিয়তে এইটো বেলেগ বেলেগ standards এইটো world কৰে so independent of the individual or they come from the individual himself mainly so meta ethics is not concerned about the origin meta ethics is not concerned about the origin or and about the status of the ethical claim so while answering these questions meta ethics also splits into moral realism and sometimes called the moral objectivism and absolutism যেটা কেতিয়াবা এটো moral objectivism বুলি কোৱা হয় and যেটো moral objectivism or লগত related হেটো mainly important so there are so many types of subjective idealism mainly related হয় তাৰপিছত ইয়াতে আমি ethical যি subjectivist definition or ethical subjectivism ৰ ওপৰত কিছুমান meta ethical theory আছিলে যিবোৰ moral standards বা সত্যৰ ওপৰতে mainly dependent হয় আৰু যি মত আৰু ফিলিংছৰ লগতে ৰিলেটেড সো এই থিওৰিটো কমপ্লিটলি stands in opposition to ethical objectivism আৰু এই ethical objectivism holds that truth or falsity of moral judgments does not depend upon the beliefs or feelings of any person or group of persons যিকোনো person or group so যেনেকা যদি আমি एग्जांपल দিও এটা টেলিং লাই ইজ morally wrong মিছা কথা কোৱাটো কি হয় wrong হয় but certain acts are objectively right or wrong independent of human opinion so ethical subjectivism is the view that values and to consists করে mainly dependence individual or eta contingent or psychological effects or উপৰত so objectives are mainly do not এইবোৰে কিন্তু আকো do not judge any person মানুহৰ এজন ব্যক্তিৰ ভ্যালু বা individuals view এইখিনি will not basis mainly এই বস্তুখিনি নিজৰ ethical prescriptive উপরতে mainly dependent so the law of the heart maintains that our feelings alone inform us of what is right and wrong and not the abstract principle of society mainly so ethical subjectivist would to the argue as a statements or view as able expresses the strong dislike for the source of the thing দুটা বস্তু যেনে telling lie বুলি কওঁতে তেওঁ সত্যই এটো লাই বুলি কৈছে নে or only for me নিজৰ আমাৰ পার্সোনালি ভিউ পার্সোনাল মতৰ মতে তেওঁ লাই হৈ আছিল এই বস্তুটো চাব লাগিব or actually is it lie or not so এইখিনি আছিল আমাৰ ডেফিনিশন তাৰ পিছত ইন্ট্ৰোডাকশন অফ দা subjectivism এইখিনি আছিল এতিয়া আমি subjectivism or there are mainly 4 types of subjectivism হিমৰ মতে এইখিনি আলোচনা কৰিম তো 4 types ৰ মাজত কি আছিল যেন different types of ethical subjectivism যেনেকা simple subjectivism individualistic subjectivism ideal observer theory and divine command theory already আমি এইখিনি অলপ অলপ আলোচনা কৰাই হৈছিল তথাপিও according to syllabus আমি এইখিনি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে কিতাপত যেটো আমাৰ এইটো চ্যাপ্টাৰত এই আকো এইখিনি অলপ বহলাইখিনি দিয়া হৈছে so simple there are 4 variants of tate sarita ethical subjective 4 types of ethical subjectivism mainly first all ki simple subjectivism second all individualist subjectivism third all ideal observer theory and divine command theory sarita so there are 4 invariants of ethical subjectivism simple subjectivism individualistic subjectivism ideal observer theory divine command theory এইখিনি আছিল so সৰল বিষয়বাদ কি সৰল বিষয়বাদ হৈছে এক দৃষ্টিভংগী যি নৈতিক বিবৃতিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বা সাৰ্বজনীন তথ্যৰ পৰিৱৰ্তে এজন ব্যক্তিৰ অনুভূতি পছন্দ আৰু অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে সৰল বিষয়বাদী যুক্তি দিয়ে যে যেতিয়া ব্যক্তিসকলে নৈতিক বিবৃতি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে কেৱল উত্থাপিত সমস্যাটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তেওঁলোকৰ যেটো বিষয়গত অনুভূতি
সেইটো প্ৰতিফলিত কৰে জেনাৰেলি যিকোনো এটা তথ্য সেইটো সাৰ্বজনীন তথ্যৰ পৰিৱৰ্তে এজন ব্যক্তিৰ অনুভূতি পছন্দ আৰু অনুভূতিটো প্ৰকাশ কৰে সৰল বিষয়বাদে কি কৰিলে যুক্তি দিয়ে যে যেতিয়া ব্যক্তিসকলে নৈতিক বিবৃতি দিয়ে তেতিয়াহে তেওঁলোকে কেৱল উত্থাপিত সমস্যাটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তেওঁলোকৰ বিষয়গত অনুভূতি প্ৰতিফলিত কৰে সো তদুপৰিও সাধাৰণ বিষয়বাদীসকলে কি কৰে দাবী কৰিব যে আমি নৈতিকতাৰ সন্দৰ্ভত যি কওঁ সেয়া কেৱল তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভতহে আমাৰ আবেগৰ এক বৰ্ণনামূলক অভিব্যক্তি সো সৰল বিষয়বাদ হৈছে কি এক দৃষ্টিভংগী যে নৈতিক বিবৃতিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বা সাৰ্বজনীন তথ্যৰ পৰিৱৰ্তে এজন ব্যক্তিৰ অনুভূতি পছন্দ আৰু অনুভূতিটো প্ৰকাশ কৰে সো সৰল বিষয়বাদে যুক্তি দিয়ে যে যেতিয়া ব্যক্তিসকলে নৈতিক বিবৃতি দিয়ে তেতিয়াহে তেওঁলোকে কেৱল উত্থাপিত সমস্যাটোৰ সৈতে আলোচনা বিষয়গত প্ৰতিফলিত কৰে অনলি সো যিবিলাক সাধাৰণ যিসকল বিষয়বাদীসকলে আছে তেওঁলোকে এইটো দাবী কৰিছিলে যে আমি নৈতিকতাৰ সন্দৰ্ভত যি কওঁ সেয়া কেৱল এক কি হয় তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ আবেগৰ এক বৰ্ণনামূলক অভিব্যক্তি হয় সো জেনাৰেলি এইটো যি বস্তু হয় তাৰ মাজত আমি সাবজেক্টিভিজমৰ যিটো মৰেল সাবজেক্টিভিজমৰ লগতে ৰিলেটেড মৰেল সাবজেক্টিভিজম হল ইচ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিসকলে নিজৰ ডিক্টেটৰিছ কৰে নিজৰ শুদ্ধ আৰু ভুল এইটো নিজেই ডিক্টেট কৰি লয় সো ইথিকেল সাবজেক্টিভিজম হল কি এটা মেটা ইথিকেল থিয়ৰি হয় যেটোৰ জৰিয়তে মৰেল জাজমেন্টস সত্য আৰু ফলছ এইবোৰ ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলছ এটিটিউডৰ অপিনিয়ন আৰু ফিলিংছ so it posits that এইটোৰ জৰিয়তে moral statements are not based on objective truth but are instant relative to the individual similar to how personal taste is subjective so generally আমি যদি এক্সাম্পল এটা দিও এক্সাম্পল stealing is wrong জি এটো হেদিনাখন আমি এটো ডিসকাস কৰিছিলো so stealing is wrong বুলি কওঁতে would be এটো true for someone তেওঁৰ কাৰণে সত্য হ'ব because তেওঁ এগিনি তেওঁৰ জৰুৰতৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্সৰ কাৰণে তেওঁ এগিনি কৰিছো but if the যদিও স্পিকাৰ disapprove কৰিছিলে of stealing তেওঁ disapprove চুৰিটো তেওঁ কি কৰিছে disapprove কৰি দিছে বেয়া বুলি কৈ পেলাই so ethical example তেনেকা কিছুমান বস্তু আছে আকৌ comparison to personal state সেইটো তাকো কোনো বেসিস বা moral disagreement থাকিব পাৰে তাতে maximum criticism or etu ki hoy theory provides to framework or resolving moral so disagreements on since morality is a matter of individual attitude two peoples in a moral debate are not truly disagreeing but rather expressing different feelings that are both considered true for them mutai ki hoy true for them hoy that can lead to the changing since moral truths are dependent on feelings and feelings can change so it can lead to the unstable basis for ethics as what is considered right today যেটো আমি আজি কনসিডার কৰি আছো রাইট বুলি এটো আকু sometimes এটো কি হ'ব পাৰে আকু wrong বুলিও আমি কনসিডার wrong বুলিও আমি এটো কেতিয়াবা তাক ক'ব পাৰো যে depends on whether the statement is reflects speakers so কিছুমান বস্তু আছে তেনেকা যেটো আমি আজি এটো জেনেকা তাৰ মূল্যটো হ'ব সেম তেনেকা কালি এটোৰ মূল্যটো আকু অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে so সৰল বিষয়বাদে এটো এনেকা দৃষ্টিভংগী হৈছে যে যেটো নৈতিক বিবৃতিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বা সাৰ্বজনীন তথ্যৰ পৰিৱৰ্তে এজন ব্যক্তিৰ অনুভূতি পছন্দ আৰু অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে সো সৰল বিষয়বাদী যুক্তি দিয়ে যে যেতিয়া ব্যক্তিসকলে নৈতিক বিবৃতি দিয়ে তেতিয়াহে তেওঁলোকে কেৱল উত্থাপিত সমস্যাটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তেওঁলোকৰ বিষয়গত অনুভূতি প্ৰতিফলিত কৰে সো তদুপৰিও আমি সাধাৰণ বিষয়বাদীসকলে দাবী কৰিব পাৰো যে আমি নৈতিকতাৰ সন্দৰ্ভত যে কিয় হেয়া
কেৱল তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ আবেগৰ এক বৰ্ণনামূলক অভিব্যক্তি হয়। এই সৰল বিষয়বাদৰ মাজত আকৌ ব্যক্তিগতবাদী বিষয়বাদ আছে, যেনেকা ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ছাবজেক্টিভিজম বুলি কওঁ, যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। প্ৰটাগৰাছক ব্যক্তিত্ববাদী বিষয়বাদৰ যিটো প্ৰথম প্ৰবক্তা হিচাপে চাব পাৰো আমি। প্ৰটাগৰাছক ব্যক্তিত্ববাদী বিষয়বাদৰ প্ৰথম প্ৰবক্তা হিচাপে চাব পাৰি। প্ৰটাগৰাছে কয় যে মানুহ হৈছে সকলো বস্তুৰ মাপকাঠি। মানুহ হৈছে সকলো বস্তুৰ মাপকাঠি। ই কাৰ্যকৰীভাৱে ইগোইজমৰ এটা ৰূপ। এনেই যিটো ইগোইজম, এইটোৰ এটা ৰূপ, যিয়ে কয় যে মানুহে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত যি আছে তাকে অনুসৰণ কৰা উচিত। প্ৰটাগৰাছে কৈছিলে যে মানুহৰ কি কৰে, চব বস্তুৰো এটা মাপকাঠি আছে, আৰু এইটোৰ কাৰ্যকৰী আৰু ইগোৰ কাৰণে এটা ৰূপ, যিয়ে কয় যে মানুহে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰে যি আছে তাকে অনুসৰণ কৰা উচিত। কিন্তু নৈতিক বিবৃতিবোৰ হৈছে কি বক্তা মনোভাৱৰ বৰ্ণনা। কিছুমান বস্তু বক্তা মনোভাৱৰ বৰ্ণনাৰ জৰিয়তে এইখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰা হয়। প্ৰটাগৰাছক সেইটো কাৰণে ব্যক্তিত্ববাদী বিষয়বাদৰে প্ৰবক্তা হিচাপে আমি মানি লৈছিলো। তেওঁৰ মতেও সকলোৱে কি হয়, এটা ৰূপ, বা যিয়ে মানুহে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত আছে সেইটোৱেই যে প্ৰকাশ কৰিব, সেইটো নহয়। তেওঁ এটা এক্সাম্পল দিছিলে, এক্স ইজ ৰাইট, গোল পাৰ্মিচিবল। দ্যাট মিনছ হোৱাট? এক্স ইজ, এতিয়া আমি ডিসএপ্ৰুভ কৰিছো যে এক্স ইজ, যেতিয়া আমি এবৰ্শন ইজ ৰং বুলি ক'ব পাৰো, দ্যাট মিনছ হোৱাট? নাথিং ইজ মোৰ দেন আই ডিসএগ্ৰি দ্যাট এবৰ্শন। এইটো আমাৰ ওচৰতে এইটো বেয়াই হ'ব। লাইক এক্স ইজ ৰাইট, গুড, পাৰ্মিচিবল, যদি তেনেহ'লে আই এপ্ৰুভ কৰিছো দ্যাট এক্স ইজ এইটো ৰাইট, তেওঁ ৰাইটে হ'ব। মানে দ্যাট মিনছ হোৱাট? মই এপ্ৰুভ কৰিছো এক্স ইজ ৰং, দ্যাট মিনছ হোৱাট? মই ডিসএপ্ৰুভ যে এক্স ইজ ৰাইট। এটা যেতিয়া আমি একৰ্ডিংলি টু দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ বা অৰ্থডক্স ছাবজেক্টিভিজমত যেতিয়া মৰেল জাজমেণ্টছ বিলাক এক্সপ্ৰেছন কৰা হয়, এজ ৱেল এজ আমাৰ ইমোশ্যনৰ লগত যেতিয়া আমি এইটো এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, তেতিয়াই কি হয়, এইটো আকৌ তেতিয়া তাক ইমোটিভিজম বুলি কোৱা হয়। চেম তেনেকুৱা such type of philosophers are named, those are যিসকলে ইমোশ্যন লৈ এনেকা বক্তব্য বা ষ্টাডি কৰিছে, তেওঁলোকক আমি ইমোটিভিষ্ট বুলি কওঁ। According to emotivists, it on the other hand believe that while making moral judgments, we true value to give a statement, but individualist subjectivism describes it to moral statements through one's expressed beliefs and attitudes. So, one expressed by belief and attitude. Ideal observer theory mote ki hoy, ideal observer theory also holds that ethical sentences express propositions about the attitudes of the hypothetical. Then আমি ব্যক্তিত্ববাদীৰ পিছত আকৌ আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী আহি যায়। এই চাৰিটা টাইপছ অফ ইথিকেল ছাবজেক্টিভিজমৰ মাজত এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ছাবজেক্টিভিজমত আকৌ অলপ কেইটামান পইণ্টছ আছে, যেনেকা ইণ্ডিভিজুৱেলসকলৰ যিটো হয়, ইণ্ডিভিজুৱেলত মেইনলি যি ছাবজেক্টিভিজম, ইণ্ডিভিজুৱেলত তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিছে যে মৰেল জাজমেণ্টছ আৰ নট ছাবজেক্ট টু এক্সটাৰ্নেল ক্ৰাইটেৰিয়া মেইনলি, আৰু এইটো এণ্টায়াৰলি ডিপেণ্ডেণ্ট কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ছাবজেক্টৰ অপিনিয়ন বা প্ৰেফাৰেঞ্চেছৰ ওপৰত। মেইনলি ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগত বিষয়বাদটো মানে এজন ব্যক্তিৰ ছাবজেক্টিভ অপিনিয়ন, তেওঁৰ অপিনিয়ন বা প্ৰেফাৰেঞ্চৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। ইট প্লেচ এ ছিগনিফিকেণ্ট এমফাচিছ অন পাৰ্চনেল আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ৰাইট টু ডিটাৰমিন, এইটো তেওঁৰ নিজৰ ওপৰতে কৰে। মৰেল ষ্টেটমেণ্টছে এক্সপ্ৰেছ কৰে কি পাৰ্চনেল এটিটিউড। যেতিয়া someone says lying is wrong, যেতিয়া আমি কোনোবাই কয় আকৌ মিছা কথাটো ভুল, that means what? They are stating the universal fact, but rather expressing their personal disapproval of lying. কিন্তু প্ৰত্যেক এইটো হ'ল এটা ইউনিভাৰ্চেল টকিংছ that lying is wrong. কিন্তু পৃথিৱীত কিমানজন ব্যক্তি আছে who is not telling lie? এই বস্তুটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ফেক্ট হয়। কিছুমান বস্তু এটা ক'বলৈ গ'লে এটা হয় আৰু চলি আছে এটা বস্তু। that means what? Expressing their personal disapproval of lying. সেইটোক আমি sentimentally ক'ব পাৰোঁ, এইটো হ'ল তেওঁৰ পাৰ্চনেল ভিউ এটা disapproving the lying. কিছুমান বেছি তাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ পাৰ্চনেল ফিলিংছৰ ক্ষেত্ৰতো যদি মৰেলিটি মেইনলি বেছড ৰিজন অৰ এক্সটাৰ্নেল প্ৰিন্সিপলত
নিৰ্ভৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদিও আমি মৰেলিটিক ৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় so what on one hand এইটো law of the heart of feelings এইটো according to proponents কি হ'ব like জিন জেকুৱে ৰছে কোৱা মতে according to ৰছৰ মতেও এইটো এনেকা আছিলে যে morality is not based on reason but on external principles mainly or external principles এইটো নিৰ্ভৰ নকৰে so individual subjectivismৰ ক্ষেত্ৰতো তাতে আৰু এটা আছে নো অবজেক্টিভ মৰেল ট্ৰুথছ কোনো তাতে অবজেক্টিভছ মৰেল ট্ৰুথছ নাই যিসকলৰ জৰিয়তে আমি অবজেক্টিভ মৰেল ট্ৰুথছ এটা এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ টু এভৰিৱান so morality is relative to the individual morality to হয় কি বাস্তৱত relative to the individual এইটো relative individualৰ ক্ষেত্ৰত so morality is relative to the individual what is good or bad relative to each person's unique point of view এটো প্ৰকৃতপক্ষে কি হয় ইউনিট পয়েন্টস অফ ভিউ হয় so moral statements expresses personal attitude mainly কি হয় moral statements expresses personal attitude when someone says lying is individual subjectivism also known as what ethical subjectivism individual হল কি subjectivism so the philosophical view that an individual own feelings যেটো এজন philosophical দাৰ্শনিকৰ সকলৰ মতে আমি এটা view যদি individual own feelings বা preference বা opinions into the sole basis of the morality completely so this means that what is right or wrong is not an objective fact but is determined by the individual's personal perspective eto hoy so moral claims are ki hoy just expressions for claims are just expression for those personal যেটো আমি যেটো ক্লেম কৰিব পাৰো বা এটা ইন্ডিভিজুয়ালৰ ক্ষেত্ৰত হেতু কি হয় কমপ্লিটলি এটা ভিউ হয় so যিয়ে কক মানুহে কেৱল নিজৰ হাতত যি আছে তাকে অনুকৰণ কৰা উচিত কিন্তু নৈতিক বিবৃতিবোধ হৈছে কি বক্তাৰ মনোভাৱৰ বৰ্ণনা আৰু যিবিলাক নৈতিক বিবৃতি হেতু হল জাস্ট এটা কি হল বক্তাৰ মনোভাৱৰ বৰ্ণনা কিন্তু আমি যেটো ইউনিভাৰ্সাল যিবোৰ বস্তু হয় এইবোৰক আমি জাস্ট মানুহে কেৱল নিজৰ হাতত যি আছে তাকে অনুসৰণ কৰিছে so প্ৰটোগছৰ ব্যক্তিত্ববাদীৰ বিষয়বাদৰ এইটো হৈছে যে সকলো বস্তুৰ এটা মাপকাঠি আৰু এই কাৰ্যকৰীভাৱে মেইনলি ইগোইজমৰে এটা ৰূপ দিয়ে যে মানুহ কেৱল নিজৰ হাতত যি আছে তাকে অনুসৰণ কৰা উচিত আৰু নৈতিক যি বিবৃতিবোৰ হৈছে বক্তাৰ মনোভাৱৰ বৰ্ণনা এইখিনিও তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে নেক্সট হল আবেগবাদ হৈছে আৰু তাৰ পিছত আকৌ আবেগবাদও হৈছে কি এটা মতবাদ যি কোৱা হৈছে নৈতিক বিবৃতিয়ে কেৱল এজনৰ মনোভাৱহে প্ৰকাশ কৰে তাৰ পিছত আবেগত যেটো ইমোটিভিজম এইটো হৈছে কি একচুয়ালি ইমোশন লৈহে জনে ডিসকাস বা আলোচনা কৰিছে তেওঁ আবেগবাদ বুলি কয় সো আবেগবাদৰ মতে এনে এক মতবাদ যত হৈছে কোৱা হৈছে যে নৈতিক বিবৃতিয়ে কেৱল এজনৰ মনোভাৱহে প্ৰকাশ কৰে আৰু ব্যক্তিগত বা গুড়া বিষয়বাদী সকলৰ মতে কি হয় নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমাৰ যেটো আবেগৰ এক অভিব্যক্তিৰ লগতে দৃঢ়তাও থাকে সো নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমাৰ আবেগৰ এক অভিব্যক্তিৰ লগতে দৃঢ়তাও থাকে আকৌ আনহাতে আবেগবাদী সকলে বিশ্বাস কৰে যে নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কেৱল আমাৰ আবেগ প্ৰকাশ কৰো সো আবেগবাদী সকলৰ বাবে হেহে আমি উক্তিত কোনো সত্য মূল্য দিব নোৱাৰো কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়বাদী নিজৰ প্ৰকাশ কৰা বিশ্বাস আৰু মনোভাৱৰ জৰিয়তে নৈতিক বিবৃতিৰ বৰ্ণনা কৰে সো মেইনলি হল কি আবেগবাদ হৈছে এনে এক মতবাদ যত কোৱা হৈছে যে নৈতিক বিবৃতিয়ে কেৱল এজনৰ মনোভাৱহে প্ৰকাশ কৰে আৰু ব্যক্তিগত বা গুড়া বিষয়বাদী সকলৰ মতে নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমাৰ যেটো আবেগৰ এক অভিব্যক্তি লগতে দৃঢ়তাও থাকে আনহাতে আবেগ সকলে বিশ্বাস কৰে যে নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কেৱল আমাৰ যেটো আবেগ হয় এইটোহে প্ৰকাশ কৰি যেতিয়া আমি নৈতিকতা কিবা বিচাৰ কৰো বা নৈতিকতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো তেতিয়া মেইনলি জাস্ট আমি ইমোশনালিহে আবেগত হৈহে আমি এইবিলাক বস্তু আলোচনা কৰো কিন্তু আবেগবাদী সকলৰ মতে কি হয় হেহে আমি এইটো উক্তি কোনো সত্য মূল্য দিব নোৱাৰো কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়বাদী নিজৰ প্ৰকাশ কৰা বিশ্বাস
আৰু মনোভাৱৰ জৰিয়তে নৈতিক বিবৃতিৰ বৰ্ণনা কৰে। চ' আৱেগবাদী হৈছে কি এনে এক মতবাদ য'ত কোৱা হৈছে যে নৈতিক বিবৃতিয়েহে কেৱল এজনৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু ব্যক্তিগত ঘূৰা বিষয়বাদীসকলৰ মতেও নৈতিক বা আৱেগবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে নৈতিকৰ যিটো নৈতিক মতে এইটো কমপ্লিটলি আমাৰ যিটো কেৱল আৱেগ প্ৰকাশ কৰোঁ এইটোৱেই। চ' আৱেগবাদীসকলৰ বাবে সেয়েহে আমি উক্তিক কোনো সত্য মূল্য দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়বাদী নিজৰ প্ৰকাশ কৰা বিশ্বাস আৰু মনোভাৱৰ জৰিয়তেহে নৈতিক বিবৃতিৰ বৰ্ণনা কৰে। চ' আৱেগবাদৰ হৈছে এইটোৱে এক মতবাদ যোনটোৰ সিসকলৰ মতে নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কেৱল আমাৰ আৱেগটোহে প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু ইমোচনেল হৈ যাওঁ। চ' আমাৰ আৱেগৰ এক অভিব্যক্তিৰ লগতে দৃঢ়তাও থাকিব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব আৱেগবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কেৱল আমাৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰোঁ। চ' সেয়েহে আমি উক্তিক কোনো সত্য মূল্য দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়বাদী নিজৰ প্ৰকাশ কৰা বিশ্বাস আৰু মনোভাৱৰ জৰিয়তে নৈতিক বিবৃতিৰ বৰ্ণনা কৰে। চ' ইয়াৰ মাজতে যদি আমি এটা এক্সাম্পল দিওঁ, যেনেকা আৱেগবাদীৰ মতে এই মেইনলি আৱেগ শুনা হৈছে ৰং, টেলিং লাইজ ৰং, যেনেকা এইটো বস্তুটো কি হ'ব পাৰে ক'বতো পাৰোঁ কিন্তু এইটো ইমোচনেল হয়, বাট দেন অলছ' such things are এফেক্টিং দা আমাৰ যিটো ব্যক্তিগত মত বা ভিউ এইটোৰ প্ৰকাশ কৰাৰ ওপৰতেও এফেক্ট কৰে। চ' কিছুমান বস্তু ইউনিভাৰ্চেল লাইন্স হয়, যেনেকা টেলিং লাইজ ৰং। চ' এই বস্তুটো ইমোচনেল হ'লেও ইউনিভাৰ্চেল হ'লেও তাতে কি হ'ব, যিসকল আৱেগবাদীসকল আছে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে নৈতিক বিচাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কেৱল আমাৰ আৱেগ প্ৰকাশহে কৰোঁ। চ' যিবোৰ সত্যবাদীসকল আছে তেওঁলোকে কি কৰে, আমি উক্তিক কোনো সত্য মূল্য দিব নোৱাৰে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়বাদী তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰকাশ কৰা বিশ্বাস আৰু মনোভাৱৰ জৰিয়তে নৈতিক বিবৃতিখিনি আলোচনা কৰে। চ' নেক্সটটো হ'ল কি আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী, মানে আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তত্ত্ব। চ' আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তত্ত্বই ধাৰণা কৰে যে নৈতিক বাক্যবোৰে এজন কাল্পনিক আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষকৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে প্ৰস্তাৱ প্ৰকাশ কৰে। অন্য অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এটা আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তত্ত্বই কয় যে নৈতিক বিচাৰকবোৰক নিৰপেক্ষ আৰু যুক্তিসংগত আৰু সম্ভৱতঃ সম্পূৰ্ণৰূপে অৱগত পৰ্যবেক্ষকে কি কৰিব সেই বিষয়ে বিবৃতি হিচাপে ব্যাখ্যা কৰা উচিত। চ' আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তথ্যই এইটো ধাৰণা কৰে যে নৈতিক বাক্যবোৰে এজনক কাল্পনিক আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষকৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে প্ৰস্তাৱ প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু অন্য অৰ্থতো এইটো যেনেকা গ'লে আমি এটা আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তথ্যই কয় যে নৈতিক বিচাৰবোৰক নিৰপেক্ষ, যুক্তিসংগত আৰু সম্ভৱতঃ সম্পূৰ্ণৰূপে অৱগত পৰ্যবেক্ষকে কি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে বিবৃতি হিচাপে ব্যাখ্যা কৰে। চ' কিছুমান বস্তু আছে যিসকলে আদৰ্শ আৰু পৰ্যবেক্ষক এইখিনিৰ জাষ্ট আলোচনা কৰিছিলে, কিন্তু আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰীত মেইনলি যেনেকা এক্স ইজ গুড বিকজ দ্য আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ এপ্ৰুভছ এক্স। এজনক আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ কি হ'ব, তেওঁ এজন আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক হ'ব, তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰি আছে যাত তেওঁ আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ নেভাৰ find out any wrong things in the students or to the anyone. So আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষকে কি কৰিব, তেওঁ জানে just X is good because the ideal observer approves X. So the main idea of the ideal observer theory is that ethical sentences should be defined after the pattern of the following example. So X is better than Y means if anyone were in respect of X and Y fully informed better than Y. So Y means if anyone যদি আমাৰ মেইন আইডিয়া বিলাকে anyone is pattern of the following example. X is better than Y means if anyone were in respect of X and Y fully informed and vividly imaginative
So imperial in a claim frame of mind would prefer X to Y. So the ideal observer theory কি কৰিছিলে offer an account of truth moral judgment in terms of approval or disapproval or an ideal observer. So Roderick Fifthৰ তেওঁ আছিলে এজন আদম স্মিথ ডেভিড হিউম গোটেইখিনি তেওঁ আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী একচেপ্টেড চ' যদি আমি কিবা কাৰণত এক্স ইজ গুড এণ্ড ৰাইট পাৰ্মিচিবল বুলি কওঁ ডেট মিনছ হোৱাট এক্স ইজ অপ্ৰ'ভড বাই দ্য আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ কোনো এটা বস্তুক আমি ভাল এণ্ড যুক্তিসংগত কোৱাৰ অৰ্থটো কি হ'ল ডেট মিনছ হোৱাট এইখিনি গোটেইখিনি যোনে অবজাৰ্ভ কৰিছে তেওঁ ভালখিনি অবজাৰ্ভ কৰিছে চ' দিছ উইল হেল্প মৰেল ফেক্টছ অফ বিকামিং আৰ্বিটাৰী এইটো মৰেল ফেক্টছটো আৰ্বিটাৰী হিচাপত হেল্প কৰে and against other forms of ethical subjectivism. So divine command theory tholki this theory asserts that what is more next to holki ako amar ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্ব we have different types of ethical subjectivism first of all simple subjectivism then হল individual subjectivism তাৰপিছত হল ideal observer theory এতিয়া আমি হল সৰল ফাৰ্ষ্টৰটো কি আছিলে আবেগতাবাদ ব্যক্তিগত বিষয়বাদ সৰল বিষয়বাদ আছিলে তাৰপিছত ব্যক্তিগত বিষয়বাদ দেন হল আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তত্ত্ব এণ্ড নাও ঐশ্বৰিক আদেশ তত্ত্ব দেট মিনছ ওৱান ঐশ্বৰিক আদেশ ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰী ইজ হোৱাট এই থিয়ৰীটো মেইনলি মৰেল ডিটাৰমিনেট এইটো গডৰ কমাণ্ডছৰ ওপৰতহে এইটো ৰিলেটেড ডিপেণ্ডেণ্ট So moral obligations consists originally obedience to God's commands and it includes the claim that morality is ultimate based on the commands or character of God and that morally right action is one that God commands requires. It will also God commands of that means what আমি যিকোনো এটা বস্তু ডিভাইনৰ কমাণ্ড বুলি যদি ভাবি লওঁ তেতিয়া এই তথ্যটোতে দৃঢ়তাৰে কয় যে নৈতিক সেয়া ঈশ্বৰৰ আদেশৰ দ্বাৰাই নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যে নৈতিক সেৱা যিবোৰ নীতি those things are ethical এইবোৰ মেক্সিমাম এইবোৰ কি হয় ৰিলিজিয়নৰ লগত ৰিলেটেড ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড বিকজ ইয়াতে কিবা অলপো মানে বেলেগ বস্তুৰ বা ইম্পৰ্টেঞ্চৰ এইখিনিৰ দিয়া হয় চ' মেক্সিমাম তাতে যিবোৰ বস্তু আছে যেনেকুৱা ঐশ্বৰিক কাৰণে অনুসৰণ কৰা হয় এই তথ্যটোৱে দৃঢ়তাৰে কয় যে নৈতিক সেয়া ঈশ্বৰৰ আদেশৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু এজন ব্যক্তিৰ বাবে নৈতিক হোৱাটো হ'ল কি তেওঁৰ আদেশ অনুসৰণ কৰা চ' মোটামুটিভাৱে এইটো দৃষ্টিভংগী যে নৈতিকতা কিবা এটা ঈশ্বৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আৰু সেই নৈতিক দায়বদ্ধতা ঈশ্বৰৰ আদেশসমূহৰ আজ্ঞা পালনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল চ' ইয়াত এই দাবী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যে নৈতিকতা অৱশেষত শিক্ষকৰ আদৰ্শৰ যিটো আদেশ বা চৰিত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু নৈতিকতাৰ বাবে সঠিক কাৰ্য হৈছে যিটো ঈশ্বৰে আদেশ দিয়ে বা বিচাৰে চ' এই ঐশ্বৰিক আদেশসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আৰু ঐশ্বৰিক আদেশ তেনেকৈ তত্ত্ববিদসকলৰ মতে নিৰ্দিষ্ট দৃষ্টিভংগী অনুসৰণ কৰি পৃথক হয় চ' এই তথ্যটোৱে কি কৰে দৃঢ়তাৰে কয় যে এই নৈতিক সেয়াটো ঈশ্বৰৰ আদেশৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু এজন ব্যক্তিৰ বাবে নৈতিক হোৱাটো হ'ল কি আদেশ তেওঁৰ আদেশ বা অনুসৰণ কৰা হয় চ' মোটামুটিভাৱে এইটো দৃষ্টিভংগী যে নৈতিকতা বা কিবা এটা ঈশ্বৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু সেই নৈতিক দায়বদ্ধতা হ'ল কি ঈশ্বৰৰ আদেশসমূহৰ আজ্ঞা পালনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় চ' ইয়াতে মেক্সিমাম এই দাবীটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যে নৈতিকতা অৱশেষত ঈশ্বৰৰ আদেশ বা চৰিত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু নৈতিকভাৱে সঠিক কাৰ্য হৈছে যিটো ঈশ্বৰে আদেশ দিয়ে বা বিচাৰে চ' এই ঐশ্বৰিক আদেশসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু
বিষয়বস্তু নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আৰু ঐশ্বৰিক আদেশ তত্ত্ববিদসকলৰ নিৰ্দিষ্ট দৃষ্টিভংগী অনুসৰি পৃথক হয়। চ' আমি যেতিয়া জেনেৰেলি ভাবোঁ যে ইয়াতে দাবী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যি এইটো নৈতিকতা অৱশেষত ঈশ্বৰৰ আদেশ বা চৰিত্ৰৰ ওপৰতেহে আধাৰিত। মেইনলি নৈতিকতা বস্তুটো কেতিয়া আমি চাপ'জ কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ বা ৰং এইটো ভয় লাগে বা কিবা হয়, এইটো কিহৰ কাৰণে? বিকজ উই ট্ৰাষ্ট অন গড এণ্ড উই এফ্ৰেইড অফ ইউ। আমি ঈশ্বৰক ভয় কৰোঁ এণ্ড আমি যদি ভুল কৰোঁ তেনেহ'লে আমি চাগে কিবা শাস্তি বা পানিছমেণ্ট পাম ফ্ৰম গড। এইবিলাক ভাবি পেলাই আমি কি কৰোঁ মেক্সিমাম এইবোৰ যে আমি এইটো বস্তু ঈশ্বৰৰ আদেশ বুলি এইটো মানি লওঁ। চ' এই বস্তুটোৰ মেক্সিমাম কি হয় ঈশ্বৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু সেয়ে এইটো নৈতিক যিটো দায়বদ্ধতা বা ঈশ্বৰৰ আদেশসমূহৰ আজ্ঞা পালনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। চ' ইয়াতে যি দাবীবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যে এইটো নৈতিকতা অৱশেষত ঈশ্বৰৰ আদেশ বা চৰিত্ৰৰ ওপৰতহে আধাৰিত আৰু নৈতিকভাৱে সঠিক কাৰ্য হৈছে কি যিটো ঈশ্বৰে আদেশ দিয়ে বা বিচাৰে। চ' এই ঐশ্বৰিক আদেশসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু, নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আৰু ঐশ্বৰিক আদেশ তত্ত্ববিদসকলৰ নিৰ্দিষ্ট যিটো দৃষ্টিভংগী অনুসৰি পৃথক হয়, এইটো হ'ল কি এটা ডাঙৰ বস্তু। চ' চৰিত্ৰৰ চ' যিকোনো এইটোৰ নৈতিকতাৰ মতে যে নৈতিক সেয়াসমূহক ঈশ্বৰৰ আদেশৰ পৰাহি নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়। চ' ডিভাইনত এইটো যেতিয়া দি থিয়ৰীৰ মেনি ডিফেণ্ডাৰ্ছ হয়, এইটো চাৰ্চ এছ থমাছ, এইটোত বহুত কেইজন ফিলচফাৰ আছিলে যিসকলে দাৰ্শনিক আছিলে, তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, যেনেকা থমাছ একুইনাছ, তাৰপৰা ৰবাৰ্ট আডামছ, ফিলিপ কুইন, এইসকল দাৰ্শনিকবিদসকলে এইটোক যথেষ্ট ছাপোৰ্ট দিছিলে। So however this theory has attempted maximum so this specific content of these divine commands varies according to particular religion. যিকোনো এটা particular religion বা particular views of divine command theories বুলি কয়। এই থিয়ৰিতে many defenders such as Thomas Aquinas, Thomas theories এইখিনি আছে। And then however this theory is completely কি হয় এটা includes that claims that morally and ultimately based on the commands of the character of God and the morality right action. So this one good commands etc. So yeah, the specific contents of the of these এইটো চ' ডিভাইন কমাণ্ডৰ মতে থিয়ৰীৰ মতে কি হয় আকৌ ইয়াতে দে The theory generally teaches that moral truth does not exist independent of God. এইটোও generally শিক্ষা দিছিলে আমাক যে moral truth বিলাক does not exist independent of God. Mainly এইটো independent of God হয় and that morally is determined by the divine commands আৰু এইটো morally defined by divine commands. So the theory generally teaches that moral truth does not exist independent of God and that morally teaches also that defined so morally dependent. However, this theory has impact on philosophical dealings of concept of immunion. Etu eta impact asile philosophical dealings or jo Kantor জৰিয়তে কান্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদত কাম কৰিছিলে আৰু এইটোৰ মতে এইটোৰ এটা ফলাফল হয় এই ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰিটো। So যিবিলাক stronger version of the theory asserts that God's command is the only reasons that a good actions is moral, while weaker variations can cast divine commands and as a viral components. So ইয়াতে maximum কি হয় যেটো ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰী ইয়াতে তাৰপিছত যি ষ্ট্ৰংগাৰ ভাৰ্চনো আছে এইটোৰ মাজত কিছুমান যিটো গডছ কমাণ্ডছৰ
এইটোই নহয় যে God's command is the only reason that a good action is, এইটোই যে সবতকে stronger version বা good moral action, এইটো নহয়. While weaker variations and cast divine command as a vital component within a greater, এইটো কি হ'ব, separate হ'ব. So divine command theorists believe that there are objective moral standards and that are some for everyone and independent of individual benefits. So it the moral standards are true for everyone regardless, or they believe that now. So these ultimate moral standards exist in command given by God. So God commands only good things. He would never command a person is not immorally. So God is all powerful and all knowing and all loving. So এইখিনি বস্তু আমি তেওঁৰ মানিব লাগিব. God is এইটো যে বস্তু গডৰ পাৱাৰ যোনটো হয় এইটো মৰেলি ডিপেণ্ডেণ্ট বা কিমান হেল্পফুল. চ' মেক্সিমাম যিবিলাক কিছুমান বস্তু মৰেলি আমি যিবিলাক অলপ এই টেনশ্যন ৰিজন বা কিবা মৰেল এক্টিভিটিজ যিবোৰ ৰিলিজিয়নৰ লগত ৰিলেটেড মেক্সিমাম. চ' যিকোনো গোটেই ৰিলিজনৰ লগতে যেনে ছাপ'জ ভাল ইন ইচ ৰিলিজন এণ্ড এভৰি ৰিলিজন চবতে ট্ৰুথ ইজ গুড এণ্ড ট্ৰুথ ইজ বিউটি এণ্ড গড ইজ গুড. চ' এইখিনি চবে মানি লৈছে অলমষ্ট. চ' ইয়াতে এইটোৰ মাজতে কিছুমান বস্তু আছে যিসকলে এই বস্তুটো ৰিজেক্ট কৰিব বিচাৰি আছে, যে নাস্তিকসকলে হওক বা আৰু কিছুমান যিবিলাক বিভিন্ন ফিলচফাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও মাজতে কিছুমানত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে এইবোৰ তেনেকুৱা নহ'ব, বিকজ ডেভিডৰ হিউমৰ যি ইথিকেল ছাবজেক্টিভিজম এইটো তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, বিকজ হিম চেলেঞ্জেছ টু. চ' নৈতিক বিষয়ৰ এতিয়া আমি চাৰিটা অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যে সৰল বৃহত্ববাদ, তাৰপিছত এই ঐশ্বৰিক আদেশ তত্ত্ব, আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তত্ত্ব, তাৰপিছত ব্যক্তিগত বিষয়বাদ এণ্ড সৰল বিষয়বাদ. Hope you can understand these four types of individualist subjectivism. So সৰল বিষয়বাদ, দেন ব্যক্তিবাদী বিষয়বাদ, তাৰপিছত আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তত্ত্ব, দেন ঐশ্বৰিক আদৰ্শ তত্ত্ব. এই গোটেইখিনি লৈহে তেওঁ কি কৰিব, আলোচনা কৰিব. চ' এতিয়া আমি চাওঁ নৈতিক বিষয়ৰ ওপৰতে ডেভিড হিউমটো কি আছিলে. নৈতিক ওপৰতৰ ডেভিড হিউমটো হ'ল কি, মেক্সিমাম তাতে যিটো ডেভিড হিউমৰ ৱাজ এ স্কটিছ হিষ্টৰিয়ান হয়, ইকনমিষ্ট এণ্ড ফিলচফাৰ. তেওঁ স্কটিছ হিষ্টৰিয়ান ফিলচফাৰ. চ' ডেভিড হিউম 1711 পৰা 1776 হয়, এজন স্কটিছ ইতিহাসবিদ, অৰ্থনীতিবিদ আৰু দাৰ্শনিক আছিলে. চ' নৈতিকতাৰ ভেটি সম্পৰ্কে বিতৰ্কৰ বিষয়ে হিউমৰ পৰীক্ষা মূলতঃ দুটা. চ' ডেভিড হিউমৰ মতে ডেভিড হিউমৰ সময়কাল আছিলে 1711 পৰা 1776. চ' এজন স্কটিছ ইতিহাসবিদ আছিলে আৰু তেওঁ ইকনমিষ্ট আছিলে এণ্ড ফিলচফাৰো আছিলে. চ' তেওঁৰ নৈতিকতাৰ যিবিলাক ইথিকেল যিবিলাক তেওঁৰ ভেটি সম্পৰ্কে বিতৰ্কৰ বিষয়ে হিউমৰ পৰীক্ষা মূলতঃ দুটা গ্ৰন্থত পোৱা যায়. তেওঁ কি কৰিছিলে, আমি যদিও তাৰ ওপৰত বহুত বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ অনলি এক্সামিন পোৱাৰ পিছত ইমান কিতাপ পোৱা যোৱা নাই, যদিও তেতিয়া বহুত ফিলচফাৰ আছিলে, স্কটিছ, দেন ডেভিড হিউম, দেন তাৰপিছত তেনেকুৱা তেওঁ এইবিলাক যিসকলৰ মাজত মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ টাইট্ৰিজ বা নৈতিকতাৰ নীতি সম্পৰ্কীয় আলোচনা কৰা হৈছিলে. চ' তেওঁ মানৱ বিষয়সমূহৰ প্ৰতি এক প্ৰাকৃতিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু হিউমে এই সাধাৰণটো নাকচ কৰিছিলে, যি নৈতিকতাৰ কোনো এটা ৰাজনীতি মানুহৰ ভোকৰ বিষয়ে বা যুক্তিসংগত চুক্তিৰ ওপৰতো আধাৰিত হ'ব পাৰে. চ' মেক্সিমাম ইয়াতে নিজৰ মানৱিক বিষয়সমূহৰ প্ৰতি
আৰু এক প্ৰাকৃতিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছিলে সো হিউমে এই ধাৰণাটো নাকচ কৰিছিলে যে নৈতিকতাৰ আৰু ৰাজনীতি মানুহৰ সুখৰ বিষয়ে যুক্তিসংগত চুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব পাৰে সো ডেভিড হিউমৰ মতে এইটো আছিলে এটা তেওঁ এজ এ হিষ্ট্ৰীবিদ আছিলে সো হিউমৰ নৈতিক তত্ত্বৰ ওপৰত অভিজ্ঞতাবাদীৰ মনৰ তত্ত্বৰ ওপৰত এইটো আধাৰিত হিউমৰ যোনটো নৈতিক তত্ত্ব আছিলে এইটো তেওঁৰ অভিজ্ঞতাবাদৰ মনৰ তত্ত্বৰ ওপৰতে আধাৰিত হৈ আছিলে সো যিটো তেওঁৰ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তত্ত্বৰ 4টা মৌলিক নীতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেৱল যুক্তি ইচ্ছাৰ উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে বৰঞ্চ ই আবেগৰ দাস হয় আৰু নৈতিক পাৰ্থক্য যুক্তিৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় সো নৈতিক পাৰ্থক্য নৈতিক অনুভূতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় আৰু চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা কাৰ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা দৰ্শকৰ দ্বাৰা অনুমোদন বা অসন্তুষ্টিৰ অনুভূতি সো ইয়াতে যিবিলাক পইণ্ট আছে এইখিনি কিন্তু এটা যিকোনো এটা এইবোৰ পইণ্টৰ জৰিয়তে আমি আৰু তাৰ চেপ্টাৰৰ বেকত গৈ আমি বহুত বেছিকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যেনেকা যুক্তিৰ ইচ্ছাৰ উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে বৰঞ্চ ই আবেগৰ দাস তাৰমানে কি আমাৰ ইচ্ছাৰ কোনো উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে যুক্তি দি ইচ্ছাৰ কোনো উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে এইটো কি হ'ব লাগিব আবেগৰ যিটো আমাৰ আমি জেনাৰেলি ইমোশ্যনেল হওঁ আৰু ইমোশ্যনেলি আমি অনবৰতো এইটো দাস হৈ যাওঁ সো তেওঁ ইয়াতে পইণ্ট আউট দিছে কেৱল যুক্তি উদ্দেশ্য হ'ব তেওঁ যুক্তি উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে নহয় আৰু যুক্তিৰ ইচ্ছাৰ উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে সো সেকেন্ড পইণ্ট হ'ল নৈতিক পাৰ্থক্য যুক্তিৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় যিবিলাক নৈতিক ডিফাৰেন্সেছ আছে এইটো যুক্তিৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় আৰু নৈতিক পাৰ্থক্য নৈতিক অনুভূতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় সো নৈতিক পাৰ্থক্য যোনটো এইটো কি হয় নৈতিক অনুভূতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় আৰু চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা কাৰ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা দৰ্শকৰ দ্বাৰা অনুমোদন বা অসন্তুষ্টিৰ অনুভূতি সো চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা কাৰ্যৰ বিষয়ে এইটো হ'ল কি এটা অনুভূতি সো কিছুমান গুণ আৰু কুচাৰণ স্বাভাৱিক আৰু আন কিছুমান ন্যায়ৰ দৰেও কৃত্ৰিম কিছুমান গুণ কি হয় আৰু যি আচৰণ এইবোৰ হয় নেচাৰেল যিবোৰ ন্যায়ৰ দৰে কৃত্ৰিম যিবোৰ কি হয় যেনেকা ন্যায় হয় এইবোৰো কি হয় বহুত দিনৰ পৰা মানে কৃত্ৰিম হৈ চলি আছে সো এইবোৰ বস্তুত আমি যি অট'মেটিকেলি এটা ধৰিব পাৰোঁ সো অট'মেটিক তাৰপিছত আমি যি নৈতিক পাৰ্থক্য যুক্তিৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় নৈতিক পাৰ্থক্য নৈতিক অনুভূতিৰ পৰাহে আহৰণ কৰা হয় আৰু চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা কাৰ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা দৰ্শকৰ দ্বাৰা অনুমোদন বা অসন্তুষ্টিৰ অনুভূতি হয় সো কিছুমান গুণ আৰু কুআচৰণ স্বাভাৱিক আৰু আন কিছুমান ন্যায়ৰ দৰে কৃত্ৰিম সো হিউমৰ নৈতিক তথ্যৰ ওপৰতে অভিজ্ঞতাবাদীৰ মনৰ ওপৰত যোনটো আধাৰিত তেওঁৰ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তথ্যৰ 4টা মৌলিক নীতিৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেৱল যুক্তি ইচ্ছাৰ উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে বৰং ই আবেগৰ দাস আৰু নৈতিক পাৰ্থক্য যুক্তিৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় সো নৈতিক পাৰ্থক্য যিটো নৈতিক অনুভূতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় আৰু চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা কাৰ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা চৰিত্ৰৰ দ্বাৰা অনুমোদন বা অসন্তুষ্টিৰ অনুভূতি হয় সো কিছুমান গুণ আৰু কুআচৰণ স্বাভাৱিক হয় আৰু আন কিছুমান এইটো যিবিলাক ন্যায়ৰ দৰেহে কৃত্ৰিম হয় সো এইখিনি আছিলে হিউমৰ মতে যি কেৱল যুক্তিয়ে কেৱল বস্তুৰ হিউমে এইটোও মত দিছিলে যে যুক্তিয়ে যে কেৱল বস্তুৰ মাজৰ সম্পৰ্কতহে প্ৰকাশ কৰে যুক্তি জ্ঞানৰ উৎস হ'ব পাৰে আৰু বস্তুবোৰৰ মাজতো কাৰ্যকৰী সম্পৰ্কৰ বিষয়ে যি আমাক অৱগত কৰিব পাৰে কিন্তু ই প্ৰেৰণা উৎস হ'ব নোৱাৰে সো সৰল শব্দত ক'বলৈ গ'লে যুক্তিয়ে আমাক পৃথিৱীখন কেনেকুৱা সেই বিষয়ে ক'ব পাৰে কিন্তু ই আমাক ক'ব নোৱাৰে যে পৃথিৱীখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে সো তেওঁ হবছৰ পৰা স্বীকাৰ কৰে যে সদ্গুণৰ নিৰ্ধাৰণৰ অভিপ্ৰায়বোৰহে এক প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে কিন্তু সেই অভিপ্ৰায়বোৰ স্বাৰ্থপৰ নহয় সো মানুহে প্ৰধানতকৈ স্বাৰ্থপৰ হ'ব পাৰে কিন্তু
তেওঁলোকৰ আচৰণৰ এক সঠিক পৰ্যালোচনা এনে পৰিস্থিতি প্ৰকাশ কৰে যে যদি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ জনসাধাৰণৰ পৰা পৃথক হয় তেন্তে ৰাজহুৱাভাৱেও আগ্ৰহী কাৰ্য হৈ গৈছে। তো আকৌ এটা বস্তু মই বুজাই দিওঁ, যেতিয়া সৰল শব্দত আমি কওঁ যে বুলি ক'বলৈ যে যুক্তিয়ে আমাক পৃথিৱীখন কেনেকুৱা সেই বিষয়ে অৱগত কৰে, কিন্তু ই আমাক ক'ব নোৱাৰে যে পৃথিৱীখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে। পৃথিৱীখন কেনেকা সেইটো আমাক যুক্তি দি বুজাই দিয়ে যে এইখন এনেকা তেনেকা, কিন্তু একচুৱেলি এইখন কেনেকা হ'ব লাগে সেইটো আমাক কোৱা নহয়, আমাক ক'ব নোৱাৰে, যুক্তিয়ে এইটো ক'ব নোৱাৰে। চ' হবছে এইটো স্বীকাৰ কৰিছিলে যে সদ্গুণৰ নিৰ্ধাৰণ অভিপ্ৰায়বোৰহে প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে, কিন্তু সেই অভিপ্ৰায়বোৰ স্বাৰ্থপৰ নহয়, মানুহৰ প্ৰধানতকৈ স্বাৰ্থৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো আচৰণ হয় বা এটা সঠিক পৰ্যালোচনা হয় এনে পৰিস্থিতি প্ৰকাশ কৰে যে যদি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ জনসাধাৰণৰ পৰা পৃথক হয় তেন্তে আমি ৰাজহুৱাভাৱে আগ্ৰহী কাৰ্য কৰা হ'ব পাৰে। চ' হিউমছে চেলেঞ্জ দিছিলে ইথিক্সৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তে যেন ৰিলেশ্যন, আৰু যেতিয়া আমি ডিছকভাৰ কৰিব পাৰোঁ সত্য যেনেকুৱা 2+2=4 আৰু ফলছ হয় যেতিয়া 2+2=5, চ' এইটো হেল্পছ কৰে টু ডিটাৰমিন দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন কজ এণ্ড এফেক্ট। এইটো আৱিষ্কাৰ কৰে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি হয়, কজ এণ্ড এফেক্টৰ ৰিলেশ্যন হয়। So, but it cannot motivate an action. Questions regarding why we ought to perform a particular action. So reason cannot tell us which actions we ought to act or not act. ৰিজনে কেতিয়াও এইটো আমাক ক'ব নোৱাৰে কোনটো একশ্যন উই অট টু এক্ট, আমি কোনটো কৰিব লগা হয় আৰু কোনটো কৰিব লগা নহয়, এইটো ৰিজনে আমাক কয়। জাষ্ট ৰিজনটো কেতিয়া ওলাব, যেতিয়া যেতিয়া এটা কজ আৰু কজ হোৱাৰ পিছতহে এইটোৰ এফেক্টিভ ওলাব। যেনেকা 2+2=4 এইটো হ'ব সত্য আৰু 2+2=5 এইটো হ'ব মিথ্যা। চ' এইটো ডিটাৰমিন কৰিব পাৰে আমাৰ কোনোবাই যদি suppose as an example in an act of drinking soda lets one gain weight but it says nothing about that purpose, কিন্তু soda খোৱাৰ পিছত কি হয় gain weight ক'ব হয়, এইটো ক'ব পাৰে, কিন্তু বাকীখিনি ৰিজনে আমাক ক'ব পাৰে হাউ টু এচিভ দ্য গ'লছ, কেনেকৈ আমি গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰিম, আৰু চেজ নাথিং এবাউট দ্য পাৰ্পজ, কিন্তু পাৰ্পজৰ বিষয়ে আমাক একো নকয় কাৰণটোৱে। চ' এইটো ক্ষেত্ৰত গৈয়ে আমি ৰিজন এলোন কেন নট ট্ৰিগাৰ এন একশ্যন। হিউমে আৰ্গু কৰিছিলে মৰেলিটি এৰাইজেছ ফ্ৰম মৰেলিটিটো ফিলিংছৰ পৰা আহিছিলে বাট নট শুড বি ইনফৰ্ম বাই দ্য ৰিজন। মৰেলিটিটো ফিলিংছৰ পৰা আহে, নট ৰিজনৰ কাৰণৰ পৰা নাহে। চ' কাৰণটো কি হয়, মেক্সিমাম কাৰণটো কাৰ্য এফেক্টৰ লগতে ৰিলেটেড, কিন্তু কাৰণটো জেনেৰেলি তাৰ আগতে যেতিয়া এফেক্টটো হ'ব তেতিয়াহে কাৰণটো হ'ব পাৰে। চ' মেক্সিমাম তেনেকুৱা ৰুলৰ মতে হিউমৰ মতে ট্ৰেটাৰাইজ অফ হিউমেন নেচাৰ বা তেওঁৰ বুক এনকুৱাৰী
বিষয়বাদ, ব্যক্তিগত বিষয়বাদ আৰু আদৰ্শ পৰ্যবেক্ষক তথ্য আৰু ঐশ্বৰিক আদেশ তত্ত্ব এইবোৰ মেইনলি হয়। চ' ডেভিড হিউমৰ নৈতিকতাৰ তত্ত্বত নৈতিক বিষয়বাদৰ উদাহৰণসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে, কিয়নো তেওঁ মানৱ আৱেগক নৈতিকতাৰ ভেটি হিচাপে গণ্য কৰে। চ' ফাইনেলি আমি এইটো চেপ্টাৰৰ যিখিনি গোটেইখিনি আলোচনা যথেষ্ট বহলাই আছিলে দিয়া হৈছিলে এই চেপ্টাৰটোত। আৰু ইথিকেল ছাবজেক্টিভিজমৰ যিটো বিষয় ইয়াতে আলোচনা হৈছে এইটো মৰেল এণ্টি ৰিয়েলিজমৰ লগতে। চ' মৰেল এণ্টি ৰিয়েলিজম এইটো কমপ্লিটলি কি হয়, এটা পজিশ্যন হয় that holds that there are no objective values independent of human attitude, feelings and beliefs. আৰু ডেভিড হিউমৰ নৈতিকতাৰ তত্ত্বত যিটো নৈতিক বিষয়বাদৰ উদাহৰণসমূহৰ ওপৰতে আলোকপাত কৰা হৈছে, আৰু কিয়নো তেওঁ মানৱ আৱেগৰ যি নৈতিকতাৰ ভেটি হিচাপে গণ্য কৰে। চ' থেংক ইউ, নমস্কাৰ।